Muito boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao Airport National Meeting 2022, principal hub empresarial da indústria brasileira de aeroportos. Eu sou Patrícia Mota e farei a apresentação da nossa programação, que começa hoje e vai até sexta-feira. Convido agora a todos para assistirem o vídeo institucional do evento. Airport National Meeting 2022. A iniciativa privada opera hoje os principais aeroportos do país. Eles são responsáveis por mais de 90% da movimentação de passageiros, integrando o território nacional de ponta a ponta. As concessionárias promovem bilhões em investimentos, além de contribuir com importantes valores em outorgas para o governo federal. Tudo isso revolucionou a infraestrutura aeroportuária brasileira, gerando aumento da capacidade instalada, melhoria na qualidade dos serviços e modernização tecnológica para passageiros e companhias aéreas. Esse trabalho se reflete na avaliação positiva dos aeroportos pelos seus próprios clientes. De acordo com a pesquisa de satisfação realizada pela Secretaria de Aviação Civil, 92% dos passageiros avaliam os aeroportos como muito bons. Hoje, o mercado aeroportuário brasileiro é um setor vibrante, moderno e competitivo, que serve de motor de desenvolvimento não apenas para a economia nacional e a indústria do setor aéreo, mas também para o turismo e as economias regionais. E os aeroportos ainda cumprem um importante papel social, contribuindo para salvar vidas e apoiar causas humanitárias. Entre os controladores dos quase 60 aeroportos privados brasileiros estão as maiores operadoras mundiais do setor. Essa representatividade comprova o sucesso e a credibilidade de um modelo de concessões que se encontra em constante evolução. De hoje em diante, juntos, iniciamos um amplo ciclo de debates com foco nas oportunidades de negócios que os aeroportos concedidos à iniciativa privada oferecem no Brasil. Ao longo desses 3 dias, contaremos com a participação de autoridades governamentais, lideranças setoriais e formadores de opinião que irão oferecer uma visão atualizada dos principais temas da agenda institucional do setor aeroportuário. A programação completa do evento está disponível no site www.anem2022.com, onde vocês podem conhecer a temática e a dinâmica de todas as atividades. Este ano, o ANEM tem como eixo central o tema Aeroportos Brasileiros, um modelo em constante evolução. Lembro aos participantes que a agenda do ANEM inclui 11 sessões distribuídas durante os 3 dias de evento. Vale a pena conferir. Temos uma extensa programação pela frente, mas antes de anunciar a primeira sessão e em nome da ANEAA, agradecemos a presença do secretário nacional de Aviação Civil, Rony Glansman. Registramos ainda um agradecimento muito valioso aos nossos patrocinadores, que investem e acreditam no potencial deste evento, especialmente ao SEBRAE, parceiro fundamental para a realização do ANEM 2022, e que atua conectando competitividade, inovação e sustentabilidade para criar oportunidades a grandes e a pequenas empresas. Agradeço também às empresas Exaero, Medmais, Amadeus, Bosch, Distrito Relações Governamentais, Dutra Advogados, Security Sata, Cita e XNG, que contribuíram muito para tornar este evento possível.
Para dar início às atividades deste primeiro dia, convido ao palco o presidente da ANEAA, Fábio Carvalho, que abrirá oficialmente o ANM 2022. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Airport National Meeting. É uma alegria recebê-los aqui. Fábio, é com você. Alô? Agora sim. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gostaria de inicialmente agradecer aqui ao Aeroporto de Brasília, que hoje nos cede essa área, nos recebe aqui. Nada melhor do que fazer um evento de aeroporto num aeroporto. Então, uma satisfação estarmos aqui no Aeroporto de Brasília. Gostaria também de saudar as autoridades públicas, civis e militares aqui presentes, nossos embaixadores da OAS, muito obrigado pela presença, os dirigentes de associações, de entes privados que nos acompanham presencialmente aqui, todos vocês, né? E aqueles que acompanham também pela internet por meio do Aviation TV. Muito obrigado a todos. Nós somos a aviação brasileira. Nós somos os aeroportos do Brasil. Nós somos aeroportos que entregam diariamente os melhores resultados em transporte de pessoas e cargas nesse enorme continente que é o nosso país. Nós somos um setor que dá certo, que investe, que resiste, que funciona e que entrega o que é de melhor para aqueles que diariamente passam pelos nossos aeroportos. Nos últimos anos, de maneira muito especial, desde que nós tivemos a assunção da expertise privada no setor aeroportuário, nós tivemos ainda um ganho enorme de administração, com essa missão de sempre reinventar, funcionar melhor e sempre. Eu digo que não por acaso a mitológica Fênix voava. Do esperado caos de grandes eventos que tivemos aqui no Brasil, como Copa do Mundo, Olimpíadas, Jornada Mundial da Juventude, nós mostramos organização, nós mostramos eficiência. Nas crises econômicas, nós batalhamos e lutamos por resistir, estamos resistindo. De aeroportos completamente vazios na pandemia, né, nós redescobrimos, prestamos serviço, mantivemos a conectividade, trouxemos o transporte, trouxemos também as vacinas e a esperança novamente às pessoas do nosso país. Das cinzas, nós sempre nos reinventamos, quantas vezes for necessário. E sempre com um sorriso no rosto de quem trabalha e é apaixonado por essa indústria como cada um de nós. A realização desse segundo Airport National Meeting foi também especialmente desafiadora. Fazer um evento geralmente é difícil, fazer o segundo evento geralmente ainda é mais difícil pela necessidade de continuidade. Então, faço questão de registrar aqui o meu agradecimento profundo à equipe da ANEAA, né, ao Douglas, o nosso diretor executivo, que foi o responsável aqui por toda a organização com a nossa equipe. Muito obrigado. Os desafios de custo, de patrocínio, então, um agradecimento especial também aos nossos patrocinadores, da transição política que vivemos e até de um calendário de Copa do Mundo, né, obstavam, de alguma maneira, o que tínhamos que fazer aqui. Mas a aviação civil brasileira precisava e merecia, aqui nos nossos aeroportos, mais uma vez um evento que pudesse, então, transcender essas conjunturas e decolar. Temos muitos motivos para comemorar aqui na aviação do Brasil. Somos, não por acaso, respeitados internacionalmente. Temos companhias aéreas de excelência. Somos, novamente, Grupo 1 da OAS, registre-se com uma votação, maior votação que tivemos entre todos os candidatos. Temos um controle de tráfego aéreo respeitado no mundo inteiro, um dos maiores fabricantes de aeronaves, simplificação legislativa por meio das inovações do voo simples, e além de tantos talentos e cérebros que todos os dias entregam e contribuem muito para o desenvolvimento da nossa aviação. E, além disso, temos, é claro, excelentes aeroportos, que reúnem, no Brasil, a maior quantidade de operadores mundiais, com uma excelência de serviço reconhecida e referência em qualquer lugar do mundo. Mas a gente ainda precisa ir além. O brasileiro ainda voa pouco. Nós precisamos que o brasileiro voe mais e a gente precisa trazer esse brasileiro para a gente precisa trazer o brasileiro para voar conosco. O brasileiro vai voar mais e vai poder contar conosco aqui nos aeroportos do Brasil. A certeza que a gente tem é que os aeroportos não foram, não são e não serão nenhuma espécie de gargalo nesse acesso aos aeroportos e à aviação. Essa luta também é nossa.
pensando numa luta futura, a gente sempre pensa, né, mas para onde vai a aviação? Quais são os próximos destinos? Para onde iremos? Né? E aí, sempre, quando a inovação tecnológica, alguns dos temas até que trataremos aqui, né, são até impensáveis num prazo de 5 ou 10 anos na nossa indústria. A gente não sabe qual vai ser a matriz energética, se as aeronaves serão elétricas, serão movidas a hidrogênio, serão movidas a biodiesel, se serão autocomandadas. Nada disso a gente consegue ter muita certeza. Mas uma coisa a gente tem certeza: as aeronaves decolarão e pousarão nos nossos aeroportos. E é nesse espírito da certeza de continuidade, da certeza de boa prestação de serviço, teremos aqui nesse evento a oportunidade de ter discussões muito sensacionais e muito importantes com os melhores nomes, inclusive mundiais, da aviação civil. Vamos tratar de inovação e modernização, do compromisso com a sustentabilidade, com o desenvolvimento, de certificações ambientais, seguranças, desafios econômicos e tantos outros. E ainda, ao final desse evento, na sexta-feira, vamos ter um momento aqui especialíssimo para todos nós, em que teremos o ingresso de novos associados, a apresentação de um novo nome, a apresentação de uma nova marca, que traz um novo tempo para a aviação brasileira e vai demonstrar nossa força e unidade para os próximos anos, para os próximos passos. Enfim, serão dias intensos e bastante produtivos. Agradeço, então, mais uma vez a presença de todos e de todas aqui, declaro aberto e desejo um excelente segundo Airport National Meeting. Obrigado. O nosso muito obrigada ao presidente da ANEAA, Fábio Carvalho, pela excelente abertura e exposição. Seguindo com o nosso roteiro, tenho a satisfação de chamar a mensagem especial para o ANM 2022, gravada pelo presidente mundial do Conselho da ICAO, International Civil Aviation Organization, Salvatore Sciacchitano. Dear President of ANEAA, Fabio Carvalho, dear participants in Brazil's Airport National Meeting 2022. It's my great pleasure to address you today, and I wish also to express my sincere thanks to the representative of Brazil on the ICAO Council, Ambassador Norberto Moretti, for the opportunity to do so. The theme of this meeting is Brazilian airports, a continuously evolving model. This theme recalls a critical point that we must consider in attempting to build aviation back better and make it more resilient post-pandemic. In order to reap the full socio-economic benefits that air transport has to offer, we must evolve, innovate, and adapt to new realities. One of those realities is climate change. Member states at the recent 41st ICAO Assembly adopted a collective long-term global aspiration goal of net zero carbon emissions by 2050 for international operations. This goal will be pursued mainly through the combination of 3 lines of action: progressive introduction of innovative aircraft technologies, streamlining flight operations reducing fuel burn, and, primarily, the increased deployment of sustainable aviation fuels, the SAFs. The latter component will be fundamental in the short-medium term. Our efforts will have to be focused now on promoting investments in order to make SAFs affordable and accessible. This goal was negotiated among states with conviction and intent towards this net zero objective. That said, I wish to commend Brazil for its ongoing commitment and support for decarbonized air transport. Adoption of this long-term goal will contribute importantly to green innovation and the future of sustainability of global air transport system, of which Brazil is an important player. As a member state of ICAO since 1946, it has proven itself to be a valuable contributor to aviation development in the South American region. Looking ahead, innovation will be critical to how air transport will succeed at reconnecting the world, accelerating at the same time the digitalization of the passenger experience. In fact, ICAO is working to meet the expectations of future travelers for healthy
and secure airport and aircraft environment, and far more convenient security and customs processes. In closing now, I would only wish to highlight how much ICAO and the entire aviation community worldwide values Brazil's continued contributions to a transport evolution and innovation, and wish you all a successful meeting. Thank you very much for your attention. Agradecemos com enorme satisfação a mensagem transmitida pelo presidente do Conselho ICAO, Salvatore Sciacchitano. E para concluir a abertura do ANEM 2022, eu tenho a honra de convidar o diretor de Cooperação Técnica do Conselho da ICAO, senhor Jorge Vargas, para uma apresentação sobre a visão do secretariado da ICAO sobre o momento atual e sobre a Covid-19. Muy buenas tardes. A nombre del secretario general de la OASI, señor Juan Carlos Salazar, y el mío propio, es un honor el estar acá y tener la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta apertura de tan importante evento. Quisiera expresar mi más profundo reconocimiento y gratitud al presidente de ANEAA, don Fabio Carvalho, por hacer esta invitación para poder estar en este evento. Señores de la industria, de la aeronáutica civil, de la empresa privada, miembros del Consejo de la OASI, tengo el gusto de acompañar en esta misión. Se me ha pedido que haga un recuento de cuáles han sido estas iniciativas que en los últimos tiempos la OASI ha venido tomando, y especialmente después de que se celebrara la asamblea de la OASI, la 41ª asamblea de la OASI en el mes de octubre. Hemos pasado tiempos muy turbulentos, la calma empieza a llegar, pero es una nueva calma, y dentro de esa calma los desafíos en la búsqueda de poder alinear las prioridades con los recursos es un tema de especial importancia para el Consejo de la OASI y la Secretaría. Como bien escuchábamos del señor presidente del Consejo, los Estados miembros de la OASI han adoptado un objetivo ambicioso mundial a largo plazo para la aviación civil internacional de 0 emisiones netas de carbono para el 2050. Han acordado que el logro de este objetivo dependerá del efecto combinado de múltiples medidas de reducción de las emisiones de CO2 de la aviación, incluidas tecnologías innovadoras de aeronaves, operaciones de vuelo optimizadas que reduzcan el consumo de combustible y el aumento de la producción y el despliegue de combustibles de aviación sostenibles, SAF. Las consideraciones básicas para los países son en gran medida el ritmo actual de innovación tecnológica y de los procesos que tienen lugar en todo el mundo. Los constantes avances en disciplinas como la aeronáutica, la ciencia de los materiales, almacenamiento de energía renovable y propulsión, así como muchas otras, no solo dan una esperanza, sino que dan razones para creer que el vuelo propulsado sin emisiones contaminantes puede ser una realidad en las próximas décadas. Esto también plantea algunas implicaciones desafiantes para los diseñadores y fabricantes de aeronaves. Y también destaca porque las expectativas que informan las estrategias de gestión de flotas de aerolíneas en las próximas décadas serán muy significativas para el logro ambicioso de los objetivos de largo plazo. Una de las implicaciones más importantes que los estados adopten en esta búsqueda del objetivo a largo plazo es el ayudar a asegurar
un marco regulatorio y normativo armonizado a nivel mundial, que sea a la vez favorable y confiable. A medida que planificamos y trabajamos juntos para lograr el objetivo a largo plazo, la compensación bajo el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional de la OASI, conocida como CORSIA, y el creciente despliegue de combustibles de aviación sostenibles serán fundamentales para nuestros objetivos a corto y mediano plazo. La Asamblea finalizó la primera revisión periódica del CORSIA, tras la cual los países definieron una nueva línea base para el plan a partir del 2024 del 85% de las emisiones de carbono registradas en el 2019. También subrayó la importancia del nuevo programa de asistencia, creación de capacidad de instrucción de la OASI del ACSAF para combustibles de aviación sostenibles. Quisiera destacar que Sudamérica, dadas sus condiciones especialmente favorables, tiene la gran oportunidad de convertirse en líder mundial en la producción de SAF. Animar enfáticamente a los gobiernos a colaborar con la industria de la aviación y otras partes interesadas en el marco del programa del ACSAF de la OASI para ayudar a crear las asociaciones y los marcos legislativos necesarios para facilitar el despliegue de los combustibles de aviación sostenibles. Otro aspecto de suma importancia fue la resiliencia del sistema de transporte aéreo tras la pandemia del COVID-19, uno de los temas más resaltantes que fueron tratados durante la Asamblea de la OASI. Los resultados de la conferencia de alto nivel sobre COVID-19, llevada a cabo en la OASI en el 2021, fueron un factor importante en las decisiones que tomaron los estados en las decisiones durante la Asamblea. Ejemplo de ello, la necesidad de un proceso digital sin contacto para que el pasajero esté estrechamente incorporado con las nuevas disposiciones de la OASI, relacionado a las disposiciones de salud pública. En este contexto, los países acordaron promover la adopción mundial de certificados sanitarios interoperables internacionalmente con características de verificación del sello digital visible de la OASI. Y también expresaron su apoyo en el listado sanitario maestro de la OASI que facilita la autenticación eficiente y segura de los certificados de vacunación. Durante la Asamblea, los estados dispusieron que la OASI debe formular una nueva estrategia para que el mundo esté mejor preparado para futuras emergencias de salud pública. Nos han encargado que lo hagamos a través de nuestro arreglo de colaboración para la prevención de gestión de sucesos de salud pública, conocido como el CASPCA, y que se establezca un marco integral de gestión de crisis. Durante la Asamblea, los países también apoyaron oficialmente las recomendaciones del simposio de la OASI sobre asistencia a las víctimas de accidentes aéreos y sus familias que se llevó a cabo el año pasado. En las áreas de la seguridad de la aviación y la navegación aérea, los estados de la Asamblea aprobaron las últimas ediciones del Plan Global para la Seguridad Operacional de la Aviación, conocido como el GASP, y del Plan Global de la Navegación Aérea, GAMP, de la OASI. Este respaldo ayudará a la OASI a seguir reuniendo a la comunidad de la aviación en torno a metas y vías comunes para lograr un sistema de transporte aéreo mundial ágil, seguro, sostenible, de alto rendimiento e interoperable, y nos alentó especialmente a que la ciberresiliencia de los sistemas críticos para la seguridad se haya subrayado como una prioridad clave para la edición del GAMP. La conferencia de alto nivel de la OASI sobre COVID-19 también formuló una serie de recomendaciones de seguridad operacional que los estados adoptaron formalmente durante la Asamblea 41, y en este contexto también acordaron que las organizaciones regionales de la seguridad de la operación de la aviación y los organismos de investigación de accidentes deberían recibir un mejor apoyo mediante una financiación y marcos jurídicos más sostenibles. Con respecto al desarrollo económico del transporte aéreo, los estados miembros de la OASI reconocieron formalmente
que la aviación es un potente motor de recuperación social y económico. Y también subrayaron la necesidad de aumentar la liberación de los servicios aéreos y la importancia de las operaciones de carga aérea para mantener al mundo abastecido y conectado en tiempos de crisis. Los estados acordaron facilitar el acceso a la financiación para la modernización de la infraestructura de aviación y de los servicios de navegación aérea en todo el mundo, al tiempo que instaron al grupo experto en reglamentación del transporte aéreo de la OASI, conocido como el ATRIP, a seguir avanzando en la creación de un nuevo convenio sobre inversión extranjera en las aerolíneas. Adicional a las decisiones relativas a los objetivos estratégicos de la OASI, los países reunidos en la Asamblea dieron un firme respaldo a nuestra nueva política sobre el apoyo a la implementación, dándole a la OASI o a la Secretaría un mayor mandato en relación a brindar más soporte a los estados en el cumplimiento y la implementación de la normativa. Reconocieron el valor agregado de las actividades de cooperación técnica y asistencia de la OASI y su cartera de productos y servicios que contribuyen a la recuperación, la resiliencia y el desarrollo sostenible de la aviación internacional. Esto incluye la valiosa ayuda que reciben los Estados miembros a través de las actividades y programas de instrucción mundial de la aviación en la OASI. Y en este sentido, los Estados nos han pedido convocar a una conferencia para este trienio y evaluar integralmente los perfiles de competencia que se requieran hoy a futuro en la aviación y las nuevas necesidades de formación. Al acercarse esta reunión nacional de aeropuertos, es importante mantener la emoción de lo que se espera para la aviación firmemente en perspectiva. Durante casi 80 años, los aviadores han aprovechado la innovación y un audaz espíritu de aventura para hacer posible lo imposible, para conectar lo que estaba desconectado, convertir la adversidad de la distancia en una oportunidad y prosperidad. Por eso, cuando la humanidad enfrenta desafíos a escala global, como sin duda ha sido el caso de la última que hemos enfrentado, se espera que la aviación esté a la vanguardia de nuestra respuesta mundial colectiva. Después de todo, el transporte aéreo es lo más mundial que hay. Nuestra red es extensa, confiable y extremadamente influyente. Las aeronaves y aeropuertos modernos no son solo factores de un viaje, sino símbolos de logros internacionales, tecnológicos, económicos y colectivos. Por lo tanto, no es de extrañar que el mundo espere de nuestra comunidad o que espere que evolucionemos y nos adaptemos en una forma más rápida y mejor que otras industrias. No debería sorprendernos que se espere que aprovechemos de una larga y sólida historia de consenso y cooperación para afrontar nuestros mayores desafíos entre todos. La nueva normalidad a la que nos enfrentamos hoy en día necesitará algo más que una red de aviación transformada y libre de emisiones. Y con esto quiero decir que también necesitará de una organización de aviación civil internacional más eficaz. La OASI se ha comprometido a transformar la Secretaría de la OASI para convertirla en un proveedor de soluciones multilaterales más ágil y receptivo. Y trabajaremos estrechamente con los estados y la industria a medida que este proceso continúe asegurando que estamos plenamente preparados para el propósito de la emocionante figura de la aviación que ahora tenemos por delante. Para terminar, les deseo una reunión muy productiva y anticipo con ansias trabajar estrechamente con ANEAA para poder ayudarlos a alcanzar los objetivos de este encuentro. Muchísimas gracias y voy a pedir que nos pasen un video que teníamos preparado de la OASI para que lo podamos compartir. Muchas gracias a todos. Obrigado. Em nome de toda a organização do evento, agradeço a participação de Fábio Carvalho, presidente da ANEAA, e de modo muito particular aos nossos convidados de honra, o presidente do Conselho da ICAO, Salvatore Chaquetano,
e o diretor de Cooperação Técnica do Conselho da ICAO, senhor Jorge Vargas, que prestigiaram o ANM 2022. A importância da redução das emissões de CO2 e a relevância do desenvolvimento do uso de SAFs, Sustainable Aviation Fuels, intensificam uma modernização aeroportuária, acelerando a produtividade da indústria. Além disso, motiva o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções que vão impactar diretamente no dia a dia dos passageiros e das companhias aéreas. Trazemos nesta sessão especial, que será proferida em inglês, uma abordagem da visão do Brasil e da França sobre as questões do meio ambiente e sustentabilidade na aviação internacional e os debates realizados no Conselho da ICAO. Para explorar essas abordagens, iniciamos a primeira sessão especial da nossa programação com o tema O compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico e social. Ela será moderada pelo senhor Paulo Henrique Poças,
diretor do Departamento de Planejamento e Gestão da Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura. Por gentileza, uma salva de palmas para o senhor Paulo. Muito boa tarde, Paulo. Chamo agora para o palco o embaixador Norberto Moretti, representante do Brasil no Conselho da ICAO. Por gentileza, uma salva de palmas. Chamo agora ao palco o embaixador Laurent Pique, representante da França no Conselho da ICAO. Por gentileza, uma salva de palmas. Muito boa tarde, Paulo. É um prazer receber você e os nossos convidados no ANM 2022. A palavra é sua. Okay, boa tarde a todos. Good afternoon, everyone. As mentioned, my name is Paulo Poças. I am Director of Airports Planning and Management at Ministry of Infrastructure, and I will be serving as your moderator today. I don't like moderator. It looks like a fight. It's impossible to have a fight because there are two diplomats here. I would like to warm welcome you, Ambassador Laurent Pique, representative for France and ICAO, and Ambassador Norberto Moretti from Brazil. Muito obrigado, embaixador, pela sua presença aqui, por nos representar na ICAO. Well, here the ground rules here. You're gonna listen the presentation of Mr. Laurent Pique first. I'm sorry, Ambassador Norberto Moretti first, and then the second presentation will be the Mr. Laurent Pique. Ambassador, the floor is yours. Boa tarde, muito obrigado a todos. Thank you very much. I apologize for speaking English, but that's best for my colleague and friend to understand what I will say, and for us to be able to then have some conversation on the issues that we'll be dealing with here today. But let me just, in Portuguese, agradecer a ANEAA pelo convite. It's been 2 years since I last came to Brazil, well, since I left Brasilia for Montreal, and it's good to be back. Short visit, but good to be back, and to show to my colleagues and friends from Montreal a little bit of our capital, and also to share with you that today what you have here in this session is the best that the ICAO Council can offer you. Two of the leading permanent representatives at the Council, and two colleagues that represent very well lines of thoughts, positions, perspectives of international aviation, including on the environmental agenda of ICAO. We work very closely. We do not always agree, but we always find a way to come to consensus and to agreements. Both colleagues were key in allowing the Council and then the Assembly last September and October to reach very, very important consensus on the environmental agenda. And in public, I do thank them very much for the cooperation, collaboration, the friendship they have kindly given to both the organization and to the Brazilian delegation in Montreal. I have agreed with Ambassador Pique that I will, in my presentation, be a bit more, in the beginning, a bit factual, just to share with you the main, some of the facts
that help us understand where ICAO is in terms of the environmental agenda. My colleagues know that I speak a lot. I will try to be a bit more disciplined today. And please do control my time. Do not hesitate to stop me. And I had prepared a presentation that I will share with the organizers so that they can share with you, because it might be useful. It's in Portuguese. It might be useful. It might be useful for you as a reference material. I would also like to, before I speak, to acknowledge the presence of the Secretary for Civil Aviation, the Minister of Infrastructure, the Executive Director of International Airports Council, one of the kingmakers in Montreal, very influential person in Montreal from the industry, and of course colleagues from the Brazilian government. So very quickly, or as much as I can do, the title of our panel does indicate that ANEAA understands the three pillars on which, or with which we should approach the issue of the environment at ICAO and broadly, because the title does refer to environment, refers to social development, and it refers to, okay, and it refers to, I have to speak closer to the microphone, okay. Refers to the three pillars of the concept of sustainable development. And that's what's been guiding Brazil in all the discussions that we have had in Montreal and elsewhere, not only at ICAO. So ICAO has been working very seriously on the environmental agenda for quite some time. In the written presentation, you'll have more information on certain steps or milestones along this way. Today, I will just refer to one key development that took place in 2010 when ICAO agreed on the so-called carbon neutral growth, which was basically to try to keep emissions of the aviation at a certain level, so that if not reducing emissions then, but at least we would be capping them and making an effort to combine, or if you want, reconcile growth and sustainability. Because, and here's the key concept that we've been working on in Montreal, and one of the key messages that I would like to share with you. The only way for the industry to grow in the long run is to become sustainable. There is no way out. Especially in some parts of the world, I would say especially in Europe, but growingly in the US, growingly in Brazil, there will be increasing expectations from everywhere, from everyone, that we, the industry, I mean this particular industry, makes a serious contribution to the decarbonization of the economy worldwide. So this commitment that was reached in 2010 was the first step in terms of goals for us to reach in that long, difficult, complex, probably chaotic, messy process of transition, and especially of energy transition in this industry. As we know, civil aviation is one of the sectors that is hardest to reduce emissions, because we don't have many options in terms of the fuels to be used, and we'll be talking about SAFs and other environmentally sound fuels. But we have started, and we are making progress, good progress in that direction. Another very... Just to interrupt, se for possível mudar os slides, eu agradeço, porque ele está passando os slides aqui. Oh, I didn't know it was being projected, so I will be helping the one. Yeah. So you move, please, to slide 4, para o slide 4, por favor. Obrigado. Slide. Okay.
Mais por favor. Mais Yeah. So, one critical step in this way towards long-term sustainability was a very important report issued by CAPE. CAPE is the Committee on Environmental Protection, Environmental Protection of ICAO, and they released a key report in February this year in preparation for the assembly that was scheduled to consider the adoption of a long-term aspirational global aspirational goal for the decarbonization of civil aviation. And among the many, or the important information that this report brought was this complicated graphs that you see on the screen. I will not spend time, a lot of time on this, on these graphs, but the one element that I would like you to retain is on the green curves. The green curves indicate the relative importance of sustainable fuels in the several scenarios of long-term carbon neutrality in the sector. So the only for you to retain now is that in the technical advice provided by CAPE to the Council, it was very clear that the immediate, or the name of the game in the short and term, in the short and term and medium term for start decarbonizing civil aviation is fuels, and fuels, SAFs, it can be biomass, it can be hydrogen, electric, all sorts of propulsion. Hydrogen and electric more in the medium to long term, and biomass and other sorts of SAFs in the short, medium term. This is critical for our conversation today. Next slide, próximo slide, por favor. And just one piece of information in this particular slide. This report also brought information on the costs and investments needed to make this transition. And obviously the brunt of the cost and the investment will have to be made by airlines and fuel suppliers, but there will be some costs to operators of airports, relatively low costs when it comes to in the short, medium term, but higher costs if and when hydrogen is put in the equation, because of course adjusting the infrastructure of airports to store and fuel and provide fuel to aircraft will be technically more complicated, challenging, and there will be costs associated to it. So, próximo slide, por favor. The assembly, the ICAO assembly, the 41st ICAO assembly that took place in October, that ended in October last month, was really a milestone when it comes to environment and sustainability, because it made very important decisions on two issues. One was the CORSIA periodic review. 2022 was the first periodic review that had been called for in the previous assemblies. I will speak very little about this. And then the second and most important decision for this afternoon's conversation was the adoption of ANEAA tag, this long-term goal. It's an aspirational, it's global, that will hopefully lead the sector to be fully decarbonized by 2050 with important, let's say, qualifications to this. I will not speak, since we do not have a lot of time, I will not speak about CORSIA, but just to say that on CORSIA, we were able to achieve a very important objective that Brazil had. My colleagues in Montreal know how hard we fought, Brazil, to have an adjustment made to the CORSIA, which was to the which became to be
the virtual elimination of the individual growth factor, which was a factor considered in the formula to calculate how much emissions airlines have to compensate. In our case, in Brazil's case, starting in 2027. That was a very important achievement, as we understand it, to ensure a fair share of the costs associated with emissions by airlines, of emissions that they will not be able to not emit. But so, próximo slide, por favor. So on LTAG, as I said, the LTAG was adopted. Próximo slide, por favor. And the LTAG is structured in a given resolution of the Assembly. Próximo slide, por favor. And this slide that you see there is a little bit of a summary of what LTAG is. So the goal is to get to net zero emissions by 2050, but there are important qualifications as to the timeline. This is to be achieved according to special circumstances and national capabilities within the time frame of each state, each country. It's aspirational, it's collective, it does not attribute specific responsibilities to individual states, but everyone is responsible for making contributions so that the world achieves carbon neutrality by 2050. A key, próximo slide, por favor. A key element is financing. And this everyone agrees that if we do not have proper financing for states, private sector, to help them make their contributions to the achievement of an LTAG, we risk not achieving the goal. There are several modalities to obtain the needed financing. The Assembly recognized that there are several modalities of financing possible. Brazil does believe that public international finance will be an important piece of this difficult economic equation. There are differences at ICAO on whether or not this will be done. Brazil will continue to defend this option among a menu of options to get financing. Próximo slide, por favor. One important aspect of the CAPE work, as I mentioned, an important aspect of the agreement, the resolution that was adopted by the Assembly was the issue of fuels. As I said, everyone agrees that, as I said, the name of the game to start reducing emissions is substituting, replacing kerosene with SAF or LCAF, low carbon alternative aviation fuels, as drop-in fuels, because that's where and how we will be able to use the current fleet to start the transition, most likely through mixing of kerosene and SAF, hopefully in greater quantities as we move along. So this is going to be very important. And the next step in ICAO's work towards SAF is the convening next year of the, now I have to get the third conference on aviation and alternative fuels that will take place possibly at the very end of next year. The Council is yet to determine the date, but probably the the fourth quarter of next year, maybe November, in Montreal. I hope it's not in Montreal because Montreal is very cold in November. I hope in India, which will not be as cold as Montreal certainly, by November. And there, the mandate that the Assembly has given is for the organization to, among other things, but mainly to adopt a global framework
to help the world increase or actually face its many challenges of producing SAF, distributing SAF. That's a very difficult. We are faced with tremendous challenges from wherever you look. But as I said, everybody's convinced that we either face these challenges regarding SAFs, or we will not be able to really move forward in the decarbonization of the industry in the short and medium term. So we have to succeed or succeed. There is no really option for that. Próximo slide, por favor. So, what are the, a little bit of a summary and the challenges ahead of us. Challenges, as I mentioned, the fleet, the existing fleet is not prepared for 100% SAFs. I think Airbus will have their first 100% SAF by 2030, if I'm not wrong. Boeing is also working on that. Embraer is working on that as well, but it will take time. And as we know, planes do stay in operation for a long time, 30, 35 years. So the industry will continue to have not, let's say, 100% SAF ready planes for a long time. So and of course the new planes will be incorporated gradually. So we'll have to be ready for that situation. So this is one issue. The second issue, of course, I will not go on about all the issues there, but just checking here the issue is cost. As we know, SAF is still, it depends on whom you talk to or which literature you read, but between 2 and 7, some people say sometimes in some places, SAF can be 7 times more costly or costlier than regular kerosene. In California it's cheaper, in other places it's not as cheap. A third and very serious problem is we simply don't have SAF. I mean, production is very limited now. It's still very concentrated, basically in the US and in Europe. Having SAF being produced in all regions of the world, if not in every country, will be a big problem and a big challenge. We'll talk about Brazil in a while. Próximo slide, por favor. Próximo. Very well. So Brazil and SAF. We have been very active, very engaged. Brazil as representation at ICAO. My colleagues know that how much Brazil has been banging on their heads on many things, SAF related or environment related. But the reason why we've been so active is that we know that this is critical for the industry and this is critical for Brazil. And this, I mean, the long-term sustainability. Just a quick information on Brazil. The projections of growth, increase in RTK in Brazil from here to 2050 is 150% increase in RTK and 120% in emissions. So we can't grow that much, even if it's in 20-something years, if we do not become increasingly sustainable. And that's the challenge. To continue growth, Brazil is not prepared, the developing world is not prepared to forego growth. That's absolutely needed for socioeconomic reasons. That's in the case of Brazil being such a big country, that's absolutely crucial for our national integration, territorial integration. That's very important for sustainability in the Amazon. As we know, Amazon is a remote region with very limited road or land transportation. If we want to ensure access and connectivity between the Amazon and the country, we have to ensure sustainable aviation.
And it's also very important domestically because national aviation is included in our NDC, and we have, of course, global environmental commitments that, again, cover domestic aviation. Próximo slide, por favor. Como é que está o meu tempo? Brazil is exceptionally well placed to become an important SAF producer. As you know, Brazil is currently the second largest biofuels producer in the world after the US. We have ample technical, management, logistic, economic, regulatory experience in producing biofuels, not SAF, but biofuels. By biofuels, I mean, for example, second-generation ethanol, which is an intermediate input for the production of SAFs according to some technological routes. We have ample offer of biomass, including residue. And talking about biomass and residue, there is a very serious study being conducted that indicates that Brazil will be able to, if you take the current biomass of residues only, Brazil has the capacity of producing yearly 9 billion liters of biofuels. I'm sorry, of SAF, which exceeds the current demand, which is around 7 billion liters of kerosene. So Brazil, again, using only residue, we can produce SAFs to serve the current demand and generate some exceed to be exported, and of course, growth in the market if we hope that there will be some growth in demand. And we also are well placed to produce green hydrogen. Hydrogen is a technological, let's say, bet, as I said, for the longer term, but one that will come, apparently. And Brazil is well placed to become also a producer of green hydrogen. Próximo slide, por favor. So what are the challenges for Brazil to to realize its potential? So one, currently, we do not have a regulatory framework. The government is working on that. We'll be able to discuss that probably in the questions and answers part. We're still working on the assessment of the biomass availability. The estimates that I mentioned to you was conducted by a very serious organization, but still the first assessment. And we still have to figure out the logistics, because in all likelihood, the brunt of the production of SAF will be in the southeast, possibly São Paulo in the south. And for you to have SAF made more available in this continental-sized country, we'll have to be able to distribute the SAF, and to ensure the long-term sustainability of the distribution channels was also a challenge. Próximo slide, por favor. Just for me to finish, próximo slide, por favor. We'll talk about this later. The private sector and SAF. We'll talk a little bit about government action in the Q&A session, but I wanted to finish with a little bit of the private sector. As you know, all the airlines have decarbonization commitments, by even some of them before 2050. Some of them, or all of them, have other initiatives, mechanisms to help them become more sustainable. The fleet renewal, our fleet is already, I think pretty much, it's a new fleet if you compare to other countries, including developed countries. But all of them have announced fleet renewal programs, so incorporating more jet efficient fuels. Aircraft will contribute. And we have two projects announced for plants to produce biofuels. One in Brazil, in the north, in Manaus,
and the other not in Brazil, in Paraguay, but both Brazilian companies preparing themselves to start producing SAF. Both in 2025, the first batch of biofuels would be available. We can talk about this later on if there's interest. Próximo slide, por favor. Airports, you're the guys who can teach me about airports and sustainability, but again, just to start our conversation, airports have been very active. We have ACI here with us. So ACI, as you know, has made a commitment for becoming carbon neutral by 2050. Several initiatives such as airport carbon accreditation. There are other national initiatives. In Brazil, we have the ANEAA program called, for our foreign colleagues, Sustainable Airports, Aeroportos Sustentáveis. In the case of Brazil, airports have a big advantage, which is electricity. As you know, more than I do, airports consume a lot of electricity. And the advantage airports in Brazil have is that you have access to a very clean electricity matrix. For our colleagues abroad, our electric matrix is 83% renewable in Brazil. So quite high percentage of renewable energy in the electricity matrix. So that's an advantage. So, but there's still a lot of progress for airports to make, both worldwide and in Brazil. Just two quick reference here. If we take, for example, airport carbon accreditation, we have just 9 airports there, 7 in the first level, which is mapping, so airports that are currently measuring their carbon footprint, and 2 at the level 2, which is carbon management. And the system goes up to level 6. As far as I can tell, only European airports are now at level 6. This, as you know, this initiative started as ACI Europe, and that has been expanded to other regions of the world, but there is progress to be made there by Brazilian airports. So, next and almost final slide. So what is the challenge, the basic challenge common to airports and airlines? Is really have access to SAF. As I said, current production is entirely insufficient. If I'm not wrong, even in the mandate system in Europe and in France specifically, by 2050, they estimate 62% of intake, 63%. So even at our, let's say, arrival point, being, again, very ambitious, aircraft would have about less than 70% of SAF intake, and that's not because airlines don't want to intake SAF, or airports will not be ready to distribute, but production is still will still be less than demand. And one final challenge, as I mentioned to you, is the very, very worrisome imbalance in access to SAF between developed and developing countries. Both in terms of SAF production, currently, except these 2 projects that I mentioned in South America, I think there is 1 project announced for India, there is 1 project announced for China, as far as I know, and all the other announced either current operating plants or announced plants are either in Europe or in the US. We have to change this situation. Of course, you cannot imagine having SAF at every airport. The book and claim mechanism will have to be studied and seen how we can use it. But even for environmental reasons, we have to ensure that at least every region in the world produces a reasonable quantity of SAF to be distributed regionally.
and therefore reduce the environmental impact of distributing SAF in that same region. My final slide, I know that you're anxious to hear Ambassador Pick. My final slide is just a few key messages. Number one, and I go back to my presentation, is no, the sustainability of the industry is an imperative. You either become sustainable or you'll die in the mid and long term. The challenge is how we do it in a fair manner, in an inclusive manner, so that sustainability is not a vehicle for further disparities among developing countries, consolidated markets, unconsolidated markets. And cooperation will be key for that. ICAO, governments, the private sector, we're all very active, but we need to increase our cooperation. It's an immense challenge. We will make mistakes along the way, surely, but if we do not actively and cooperate, the way will be even more costly, messy, long, and it's in nobody's interest that this happens. Finally, Brazil again has all the conditions, all the potential to continue to be a big player in this market. As I said, Brazil has all the conditions to be a big SAF producer, to be a big SAF consumer, nationally and in our region, for the reasons I mentioned. And it's up to us, to the government and to the industry, to make sure that we do not miss this opportunity, just the opposite, that we embark on this journey and that we reap all the benefits that are there to be reaped. Thank you very much for your time and attention, and I do hope that we have time to continue the conversation a little bit. Thank you very much. Muito obrigado. Ambassador's very interesting theme, so that's great. Ms. Ambassador Pick, please, the floor is yours. Thank you very much, Mr. Moderator, and bon dia. It's a great privilege to be here, and I would like to thank the President of ANEAA, Fabio Carvalho, for making this possible. And it's even a greater privilege to be here with my Brazilian esteemed colleague, Ambassador Moretti, and also my Indian colleague. This preparation of the 41st session of the Assembly of the International Civil Aviation has been also a human adventure. And I think none of us present with you today would have bet, beginning of this year, that we would reach the decision that we took in October. The position that we were defending, each of us were so distant that it was not possible to come to an agreement. And finally we made it. We made it because we managed to build trust and also to listen to each other. I think it's a great lesson of diplomacy, what we did, and I'm very grateful to both of you for making it possible. Norberto Moretti has already said a lot about the decision, so I will be much more concise on what we decided upon. I will, of course, also present what we have tried to do in France and what we are doing at the moment in Europe, and I will come back to what we need to do now in ICAO to make this transition possible. So, I mean, I would like to start by coming back to the basics. Aviation, you know it, is an international sector in essence. The founding father of the International Civil Aviation Organization had the impression that to build an international aviation, you needed to have rules applying equally to all countries, because an airplane is not going to stop at the border to change the safety or security requirements. It needs to have a common framework to operate. And I think this is very important to remember.
because there is no reason to think that environment should be treated differently than safety and security. Operators, airlines, airports need to know that they implement a set of rules that will make it possible for those operations to take place. It's as easy as that. And that, I think, is also including environment. And that's why we are having this work in ICAO since 2010, and that we are going to continue doing this work. Secondly, I would like to mention what Norberto Moretti has already told you. I think the president of Airbus briefed the council in 2021, and he said that for him, the most existential crisis for aviation was climate change. Not because of the impact of climate change, not only because of the impact of climate change on all our countries, but also because of what it has an impact on the sector itself. And what we see in Europe, what we see a little bit less in North America, what is not really happening yet in developing countries like Brazil is India, is a pressure building up on aviation. And operators from Brazil, I suppose that your airlines flying to Europe already know it. Now, no politician in Europe can defend aviation at all when it's attacked because of its contribution to climate change. There is even a lot of politicians now who are talking about the necessity to restrict people from using airplanes to commute, to travel. Of course, this is not going to happen in your countries because your countries have a size which make aviation a requirement for any human and economic activity. But still, I think this pressure will come because you know very well that the world is a global village and that our youth are listening to each other through internet all the time. And what we see is that basically when you have having conversation with your kids, I had one with my nephew, whom I asked recently, do you know what is the contribution of aviation to a climate change? And he answered, of course, 15%. And I said, no, it's much less. And of course, he was, at the same time, he was speaking to me, typing a text message on his cell phone. And I asked him, do you know what is internet contribution to climate change? And he said, but that I'm not going to change. I need my phone. So, I mean, there is a lot of paradoxical approach of the people who are blaming aviation for everything. But this is a reality, and it's irrational. We have to have that in mind. And I think, once again, the operators, the industry in Europe has understood that very well, because the pressure on our continent is huge. And they see also that the political spectrum doesn't want to take risks on that. And so they need to really adapt, they need to decarbonize. And I think this is more and more understood widely, even though, of course, what we see is a lot of people flying again, which means there is a huge appetite for travel, including in Europe, by the way. People are not consistent. At the same time, they blame aviation for pollution, but at the same time, they want to travel, so it's good in a sense. But, I mean, this transition needs to happen. Otherwise, the sector will be compromised in the longer run, that's for sure. And I've realized that you confirmed this in your analysis, Norberto, so it's a good point of departure to agree on that. And so that's why I think the sector itself was calling for a decision of ICAO on a long-term aspirational goal, because there needs to be a signal sent to the world that we have to decarbonize. I recently had a discussion with the president of the council, who is just coming back from COP27 in Sharm el-Sheikh, and he was a little bit despised by the fact that he had difficulty to address the audience because nobody wanted to hear about what aviation is doing. And that's really unfortunate because aviation is doing much more than any other sector. It is the first sector to commit to carbon neutrality in 2050. And that's, I think, not known.
So it's for all of us, including you, airports, to communicate, to know what you are doing in terms of sustainability. And so LTAG has been described by Norberto. I will not come back to it, but what I will say is quite simple. First of all, it's a signal to the markets that something is going to happen in aviation. What we are in a situation now is a situation of a chicken and egg, where you have very low demand for sustainable aviation fuels, and therefore low offer, and therefore high prices. So we need to break this vicious circle, and we need to come into a virtuous circle where the demand from operators will rise, and therefore the energy sector will invest in producing, in developing sustainable aviation fuels, and therefore those fuels will become available and the price will get down. This is a signal that we have sent to trigger that process. And as Norberto described, this decision on LTAG is a very fine balance between different issues. First of all, of course, the signal and the date. And that's why 2050 was so important. But of course, there is also a lot of content in this decision. There is a work program on sustainable aviation fuels. I will come back to it. But there is also work to be done in the other elements of what we call the basket of measures. And these are technologies. New engines are coming, which will, of course, emit even less than the newer generations of engines. And there will be also new aircrafts, possibly hydrogen aircraft. It will come later on. Airbus is planning to have that ready for 2035. But it will take time, definitely. And that will need also investment in infrastructure, including airports, because to put hydrogen in an aircraft is a bit different than putting fuel. And you will need to have infrastructure which is secured, and that will need also development of norms to guide you in this process. And you will need yourself to invest in it, spend money in it. And that, I think, is very important for you to know as well. And then there is operations. There are a lot of initiatives taken already by airlines, including, having less weight on board through the way that the flight is operating, but also very interesting systems like the one which was tested last year between Toulouse and Montreal by two Airbus aircraft following each other, and using the one behind, using the vortex created by the first plane, and then emitting less 6% less CO2 than with a normal flight. And if you manage to make this system available widely on, of course, the most important routes, North America, South America, Northeast Asia, when the overfly over Siberia will be possible again, and of course the route to across the Middle East to India. I think if you manage to use this system intensely, it's an additional 6% of emissions reduction. And that means that the reduction will come from adding different types of reductions to come to carbon neutrality. But most of this will come from SAF. Norberto mentioned the CAPE report. I think the assessment is in what was called the more aggressive, ambitious scenario was more than 60%, 65% of SAF, contributing to reduction of emissions towards carbon neutrality in 2050. And this is exactly what all the experts are saying, including IATA, which adopted this target of 2050 during its Congress in Boston last year. I think their assessment is 65% contribution by SAF, but we need to pile up in order to get to this 100% with these different measures. And that will require also work by ICAO, because what we want to avoid is being in a situation when all these technologies will be available to basically make it impossible for them to be deployed because the norms will not have been adapted in ICAO. And so we'll need to be ready. We need to work harder and to make the normative process less time-consuming so that we are ready to accompany innovation.
And that will be, of course, innovation will be key in making this transition successful. And then, of course, in the elements of the balance, there is differentiation, which was a top priority for countries like India, which means that we are not going to move at the same pace, all of us. There will be countries which will go quicker. Iceland, for instance, has planned to become carbon neutral for its aviation in 2040. India has a different timeline, Saudi Arabia another one. But ultimately, I mean, we all need to move forward, because otherwise we will break the magic of aviation, which is to have a global system which abides by the same rule. If we are introducing two different discrepancies or two different time frames, we will be in trouble, and we want to avoid that. But once again, differentiation was part of the success of this. And then there is a very important element which was already mentioned by Brazil, the means of implementation. How you make it possible for all countries to be on board and to have the financing mean both public and private. And we need to work on that, definitely, to make it work. We need solidarity. We need the developing banks which exist to consider financing projects in aviation, which they are not doing at the moment. We need to simplify a lot this access to financing. And I mean, we had already 2 weeks of COP27. One of the key elements of the discussion was how basically to fulfill the promise which was made to developing countries to bring $100 billion per year for the transition. And I mean, one of the key elements is also to simplify. We have built a very complex system, a very fragmented system. We need to make it more simple, and we need also to make understood to those very important actors like regional development banks, World Bank, that there are things to be done in aviation, because aviation is truly committed to carbon neutrality, and they are going to do it. And I think with that, we can help a lot in bringing means of implementation to the developing countries which require it. And then there will be also the private investment capacity, for which we need to develop a mechanism of matchmaking, how to make available capacities in terms of financing meet very interesting projects developed by the developing countries. That needs to be invented, and that's what we are going to do with the support, of course, of the Secretariat of ICAO. SAF, now, I think, of course, it's key because it's 65%. It's key because it requires a lot of investment from the energy sector, mostly. And that is very important for you to know, because, I mean, any project in that area requires a dialogue between you, airports, you, airlines, you, energy sector, you, operators, you, air navigation service providers, you, regulators, you, governments. If this is not happening, then we will miss, I think, the target. So, on SAF now, what France is doing? Well, we have developed a roadmap for the deployment of sustainable aviation biofuels from 2025. This roadmap was approved in 2018, and I'm not going to explain in detail, but I would like to mention 5 key principles for this roadmap. The first one is respect for aviation safety, because of course the new engines, which will allow for instance, a blend of 100% of SAF instead of the 50% currently, we need to be sure that they are going to work properly with 100%. And I think to respond to your question about the time frame, Safran, for instance, which is a provider with GE through CFM of a lot of engines, including in your country, they expect to be able to develop this before 2030. So they are working hard on it.
and there is already a demonstrator operating, which is going to operate on an A380 provided by Airbus in a year to come. So it's going to happen quicker than we think. The second principle is the use of sustainable feedstock. So we need to make sure that those feedstocks really contribute to reducing emissions and fighting climate change. In Europe, we have a renewable energy directive, which lists all the feedstock which should be considered green. And of course, this is about the level of reduction of CO2, but it's also about a lot of other criteria, like, for instance, the respect of even environmental integrity. If you basically use a feedstock that produce deforestation or that is, taking from food production, you're not doing great service to your country, or you're not doing great service to the fight against climate change. So those criteria are very important, and we have a good experience in ICAO to develop them through what we did on Corsia. The third principle is to have an economic model that produce a competitive and sustainable market. We don't want to, have a sector of SAF which will be in the long run producing too expensive products for the sector, and we need also to have a competitive environment with a level playing field, if possible, at the international level. This is also what ICAO is about, I think. And then the fifth principle is that we need to have a simple and economical supply chain. If you have to bring your SAF from, another continent, it's going to be very costly, and it's not going to be environmentally sustainable. And that's why the interest is to develop and deploy SAF everywhere, not only in developed countries, but also and primarily in developing countries. And on that, I would like to really put the emphasis that I'm sure that it's a huge opportunity for the developing countries, because the feedstocks are not in the north, they are not in the US, they are not in Europe. They are mostly here, in Brazil, in India, in Africa in particular. And I know that there are already African states, after the assembly, which are starting to look at developing a SAF sector. I'm thinking of Zambia, for instance, who has huge crops of sugarcane, which produce a lot of waste, which can be transformed into SAF, but they need the assistance of ICAO to develop such a project. And I think the contacts are ongoing with the Technical Cooperation Bureau in particular. So the things are already happening. That's really good. And then you need to integrate this national plan into an international and European effort. We cannot make it on our own. We need to make it collectively. That's, I think, one of the key messages I wanted to emphasize. And so in terms of targets, nationally we had a 2% target in 2025, a 5% in 2030, and 50% in 2050. But that is going to be superseded by the European directive Refuel EU, which will be approved most probably in the year to come. I will come back to it. And then we are also funding projects by public financing. We are launched in 2021 a call for proposals for a value of 200 million, which is basically to develop demonstrators of SAF, but also to finance the scaling up of projects which appear to be working. 200 million is not much, as you see. When you see that the magnitude of investment for opening, producing a SAF facility is most probably around 1 billion euro to do that. And so we are not going to do that on public financing. We are going to work on the basis of private financing. And what you have to bear in mind is that at the moment, the situation in Europe in the energy sector is not that good. Of course, energy companies are making a lot of money with the high prices of gas and oil,
but they have to invest a lot in terms of making more secure the procurement of energy in the context of what's happening in the eastern part of Europe. And so, I mean, they have to also deploy infrastructure like new pipelines for carrying gas. It's immense investments required, and so they have not that much of money to put in south, but they will need to do it. And so we will need to also incentivize that. One of the very interesting elements of this strategy to finance publicly is that what we need to do is, of course, to finance decarbonization of aviation, but also we need to make sure that aviation is still the most innovative and technology advanced sector as it has always been. And that's also about that, preserving the technological excellence of aviation. And it should not be forgotten either. And what is key again is partnerships. I have already mentioned that. It is partnerships among different ministries, ministries of transport, Ministry of Economy, Ministry of Energy or Environment, all national agencies in these areas. But it's also partnerships between different types of industry, airports, operators, airlines, air navigation service providers, and of course manufacturer. And that's really what's happening when you look at all the announcements which are made by European stakeholders, like for instance recently Air France has announced a contract, a long-term contract for getting enough SAF by 2035. And it's been developed in conjunction with energy companies and of course with also Airport of Paris Authority. So all this requires a lot of partnership, a lot of interactions between you and your counterparts in the airlines, in the airframe manufacturers. Europe is now discussing Refuel EU, which is an approach of a mandate, an obligation of incorporating SAF in your operation of a different kind than the one that you are thinking about in Brazil. It sets different types of obligations. The first one is on energy producers. They will have to introduce in the jet fuels a blend of SAF with a magnitude which will grow over time from 6% in 2030 up to 63% in 2050. And this will be minimals. And so that obligation will come not on operators, it will come on energy producers. The operators will have another obligation, which is to uplift aviation fuel in airports in which they operate in Europe at a level of 90%. This is to avoid unfair competition of airlines, who would take fuel from outside of the EU, which will not, of course, meet the requirements in terms of blending of SAF, and it will, of course, make it possible, therefore, to respect decarbonization and to have this transition happening. Not all airports will necessarily be participating in this scheme. It will be up to member states to say which airports are considered as European airports, so there will be the possibility to take into account specificities of airports which are in isolated areas, for instance, or which have no access or little access to production of SAF. And so we are now discussing with the European Parliament, that to adopt a legislation in Europe, you have to have, on the one hand, the Council of Ministers, which are the representatives of the government, come to an agreement with the European Parliament, which is directly elected by the European people. And unless we have an agreement, there will be no legislation. But I think the discussions are going well, and we can envisage to have a conclusion of this next year. And I think there will be also a reflection launched, triggered on what Norberto already mentioned, which is a book and claim mechanism, because
I think we realize more and more that it will be difficult to have SAF available everywhere, and we shouldn't place no stakeholder in the sector in difficulty because it's not possible to procure SAF in a certain area. And of course, this needs to be well thought because there is a huge risk of low environmental integrity and double counting in particular of reduction of emissions, which will not produce what we expect, which is decarbonization. So what we need to do now in ICAO, that we need to make this happen. And so Norberto has recalled one of the elements of the resolution that we approved during the Assembly. It says, now atribur obligaciones a estados individuales, mas todos chamados a contribuir. But I mean, Norberto in the Council is always the one recalling us that we forget one of the elements. And Norberto, you did it today. There was an additional element. Yes, it doesn't it does not attribute obligations to individual states, but there is an additional element in terms of emissions reduction. So it doesn't mean that there is no obligation to states. That's very important. And if I'm emphasizing this is because I've fought in the Council, I think 3 months to make this recognized as a valid point. And if I'm saying that, it's not to create anxieties for my colleagues, but I think if we say to the public or to all the environmentalists that we have adopted a goal but it doesn't create obligations, politically you are dead. You need to show that you are going to do things. And the same as the carbon neutrality growth in 2010, which Norberto recalled, was also an aspirational goal, but it has been operationalized through CORSIA, and CORSIA is creating the definitely obligations. So I'm not saying that we are going to reproduce CORSIA for LTAG, but we have to give flesh to all the elements of the basket of measures, and in particular through this conference on alternative fuel and aviation, which will take place in 2023, and which will be very important step forward if we want to have a common framework, a global framework put in place that will make it possible for each state to draw from this framework. I would call it like a toolbox so that we can develop a SAF sector and make SAF available for aviation. So this is what we have to do, bearing in mind all the balance that we achieved, differentiation, means of implementation. We will need to bring solutions to the means necessary for developing countries to develop a SAF sector. And we have going to fight again with Shefali and Norberto, but ultimately we will find a good result, I'm sure, because we have the willingness and the conviction that we need to do it. Thank you very much. Thank you, Ambassador Pic. Thank you all for presentations. They are very impressive. Thanks for sharing your knowledge. Well, we have a short time to questions, and I would like to make one question for both, okay? And if you allow me, I pick a short sentence from ICAO statement, in COP27, Conference of Parties from the United Nations, for supporting our discussion, okay? In further decision relating to the sustainable development of air transport, the last Assembly reaffirmed its commitment to the achievement of United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. That's a good goal, it's an excellent goal, but the real life is a little bit different. We had a pandemic and we had the impacts of a pandemic, especially in our sector. And let me say some big numbers of pandemic to remember everyone.
The initial result of pandemic was reduction of over 2.7 billion passengers and around $372 billion loss of gross passengers operator revenues of airlines in 2020 alone, only 2020, when you compare to 2019 levels. My question is it possible the air transport can invest or can start to invest in sustainable development after one of the most critical challenges in aviation history, the novel coronavirus pandemic? How to invest or how to start to invest in sustainability during the current loss recover moment? Who starts? Mr. Pick? Up the bottom. Sorry. Thank you. You know, in order to come to Brasilia, I had to travel for more than 48 hours because my airplane was broken. So I'm afraid I'm really creating problem with the technology. No problem. I'm sorry. Well, I think we had a high-level conference on COVID-19 in 2021, October 2021. And when you look at the ministerial statement which was published, there are two references to climate change. And this was also a fight, I must admit, which ended up with a good compromise proposed by Brazil and Europe, I think, again, and with the support of India. But I mean, if there are two references to climate change, it's because this crisis is also creating opportunities to rebuild aviation differently. And that's happening also already when you see, for instance, that a lot of airlines during the pandemic got rid of their 4 engines aircraft, which were consuming a lot of fuel and which will become economically non-viable, and also started to invest in their new fleet. When you buy now A220 and on A350, I could refer also to the Boeing 787, you consume less 20% of fuel than if you operate an older generation aircraft. And that's also part of decarbonization. So there is an opportunity. And then, of course, what was called in a kind of jargon that is very fashionable in the press, build back better, which I have always had difficulty to understand as a concept, but you understand it. I mean, do things better through a crisis. It doesn't say that it's easy, because of course the financial constraints on airlines are still very heavy from the crisis. I think that your airline, one of your airlines, LATAM, just went out of Chapter 11. There were some damages in the sector, but I mean, the investment needs to be done, and the money will come again also in the immediate run from other actors, which are basically the energy companies. And the energy companies have money. Although they are spending a lot, they have money. They can do it. So I think this is what we need to achieve. And I think also the public is now supporting the airline industry very deeply. All the flights are full. I was amazed this morning to see how many people are rushing to take planes in Guarulhos airport to go around all Brazil. It's the same in Europe. The prices are very high at the moment, the air tickets. So the airlines are making huge profits, especially in intercontinental flights. So they gain some margins of maneuver, and they should use these gains primarily for investing in sustainability. And that's what they are doing, I think. Mr. Moretti, any comments? I would include the war in Ukraine together. I would include war in Ukraine as a difficult tool.
to make Thank- investments right now? Thank you for the question. From many respects, we're in the middle of a perfect storm. We're in the middle of a perfect storm because Ambassador Pick mentioned, for example, the situation of energy in Europe. Wherever you look, there are very difficult choices to make. For example, when it comes to energy, the balance between sustainability and energy security, which is, Europe is facing a dramatic manner. The whole world, but probably most dramatically in Europe. But to answer your question more directly, very quickly, some numbers that I didn't mention because I was trying not to tire you too much. But CAPE, as I mentioned quickly, has estimated some costs for several actors in the industry, costs and investments. Operators get the best part because they're the ones that will be spending the least, but air operators will be spending an estimate depending on the pace and depending on the level of ambition of decarbonization from $1.1 to $4 trillion from 2019 to 2050 just in additional cost of fuels. Airport operators, 2 to 6 billion in operations, but depending if we are to intake hydrogen, 100 to 150 billion dollars. Of course, that's combined. If you add to that the current energy crisis, the impact of the energy crisis, then again, you have a very difficult situation. At the same time, my feeling is that the brunt of the needs of investment when it comes to fuels, which will be the great component in this transition, will not be on operators because there will be costs through the purchase of more costly fuel, but the brunt of capital mobilization will come from energy companies, self-producers. And these guys are a little bit better off, let's say, not only oil companies, but for example, if you think about Brazil's case, the two companies that have announced investment on self-production, one in Brazil, one in Paraguay, they're self-producers. And the project in Paraguay is estimated to cost $1 billion. The cost in Brazil is less than that. But again, capital mobilization will come most heavily from fuel suppliers in the short term. Operators will have a little time to adjust. The other component, with this I finish, is the issue that we spoke almost nothing about, which is CORSIA. CORSIA, yes, will bring costs to operators in the short term for developed countries a bit before, but Brazilian operators will be offsetting starting in 2027. So I think that the immediate challenge for them in the effort to decarbonize will be coming from CORSIA in the short term, and then in the medium term, the cost of fuel. So it is challenging, but it seems to be possible. Let's hope that it is. Thank you. It's my time, Mr. Pick. There's no way to. We need to invest in sustainability in airports and around the world. I think so. Well, we are in a final approach to land. Thank you so much for presentation, Mr. Norberto Moretti.
Ambassador Norberto Moretti and Ambassador Laurent Pick for addressing the interesting topic. And thank you for joining us. Thank you for ANEAA for this opportunity. Thank you. Thank you so much. Muito obrigado. Perfect Portuguese. Yeah. Em nome de toda a organização do evento, agradeço a participação do embaixador Norberto Moretti, representante do Brasil no Conselho da ICAO, do embaixador Laurent Pic, representante da França no Conselho da ICAO, e o nosso moderador, senhor Paulo Henrique Poças, diretor do Departamento de Planejamento e Gestão da Secretaria de Aviação Civil, que prestigiaram o ANM 2022. Convido a todos para uma breve pausa. Teremos agora um coffee break oferecido pelo patrocinador Dutra Advogados. Retornaremos às atividades às 17h15 com o primeiro workshop do evento, que debaterá o tema das certificações ambientais nos aeroportos. Até já!
Sejam todos bem-vindos novamente a este último bloco do primeiro dia de programação do ANM 2022. As certificações ambientais impulsionam os trabalhos desenvolvidos pelos aeroportos e suas perspectivas ambientais, sociais e de governança para o futuro da aviação. Traremos neste workshop as visões e perspectivas para este tema da ACI, da Vinci Airport e do Metro. E para explorar essas abordagens, iniciamos agora o primeiro workshop da nossa programação com o tema As certificações ambientais nos aeroportos, que será moderado pelo senhor Virgínio Corrieri, diretor de Segurança Operacional e Operações da ALTA, Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo. Por gentileza, uma salva de palmas para o senhor Virgínio. Muito boa tarde, Virgínio. Chamo agora para o palco o senhor Rafael Echevarne, diretor regional América do Sul e Caribe da ACI, Airport Council International. Por gentileza, uma salva de palmas. Chamo agora para o palco o senhor Júlio Ribas, presidente da Vinci Aeroportos. Por gentileza, uma salva de palmas. Chamo agora ao palco a senhora Andréia Mello, chefe da Divisão de Desenvolvimento de Programas de Acreditação do Metro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Uma salva de palmas, por favor. Muito boa tarde, Virgínio. É um prazer receber você e os nossos convidados no ANM 2022. A palavra é sua. Boa tarde a todos. É um grande privilégio para mim estar aqui representando a Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo, a ALTA, neste workshop que vai tratar das certificações ambientais nos aeroportos. O nosso objetivo é mostrar uma abordagem de como as certificações ambientais afetaram e vêm afetando os trabalhos desenvolvidos pelos aeroportos e as perspectivas futuras quanto à sustentabilidade ambiental. Agradeço ao nosso CEO da ANEAA, Fábio Carvalho, seu diretor executivo Douglas Almeida, e aos nossos painelistas que logo a seguir eu vou nominar. A questão ambiental é uma questão sem retorno. A indústria precisa estar mais unida do que nunca, assim como os estados na busca desse objetivo de preservar e criar condições para um planeta melhor e mais sustentável, que será o planeta dos nossos filhos e dos nossos netos. E não adianta o aeroporto trabalhar sozinho, ou uma empresa aérea trabalhar sozinho, ou um órgão regulador trabalhar sozinho. É o tipo de trabalho que nós todos temos que fazer de mãos dadas, porque um depende do outro. Temos aí já observando na área de investimentos, os investidores buscando aquelas empresas, organizações que possuem o ASG, Ambiental, Social e Governança, do inglês o ESG. Creio que a Andréia vai falar um pouco sobre isso. Temos também algumas questões interessantes. Eu trouxe aqui comigo, é claro que eu não vou ler, são 3 páginas que são um apêndice de um working paper que foi apresentado na Assembleia da ICAO há poucas semanas, tratando de quais seriam os efeitos de todas essas novas regras, essas políticas relacionadas à sustentabilidade para a segurança da operação. Então, tem aqui mais de 30 preocupações, entre aspas, da indústria com relação a essas políticas, regras que vêm sendo estabelecidas. Por exemplo, você taxiar com somente um motor num avião do 121, da comercial. É uma prática que já vem sendo adotada para economizar combustível. Mas será que num dia de tempo ruim, com outras condicionantes afetando o desempenho daquela tripulação, é o caso da gente fazer o táxi com somente um motor? Na hora de dar a partida do segundo motor na taxiway, já próximo da posição
de decolagem, talvez isso não vá tirar a concentração daquela tripulação? A questão dos ruídos. Será que nós procurarmos sempre decolar de uma mesma cabeceira, mesmo que com um componente de vento de cauda, pequeno que seja, isso não pode afetar a segurança das operações? Um exemplo clássico que nós podemos citar aqui é o caso das antenas de 5G, principalmente nos Estados Unidos. Imaginem a quantidade de investimentos que se fez naquele país e que depois das antenas instaladas, se descobriu que aquilo poderia afetar sistemas dos aviões. Então, nós temos que trabalhar, como eu disse, de mãos dadas, para construirmos juntos boas práticas e políticas públicas que nos levem à sustentabilidade de forma segura. Para começar, eu gostaria de convidar Rafael Echevarri, diretor regional da América Latina e Caribe da ACI. A ACI lá que tem mais de 70 membros e engloba mais de 300 aeroportos da região. E eles possuem algumas certificações, a ACI lá que Green Airport Recognition, ACI Airport Carbon Accreditation, que são muito interessantes. Então, Rafael, eu lhe peço, por favor, que nos conte um pouco sobre o trabalho da ACI LAC nessas certificações ambientais, como está a adesão dos aeroportos e aquilo que você desejar falar para a nossa audiência. Muito obrigado. Hola. Sí, muito obrigado. Si no te importa, voy a levantarme, así estoy más cómodo. Soy Rafael Echevarri, director general de ACI LAC. ACI es la Organización Internacional de Aeropuertos. Yo os falo en español, pero yo entiendo que si voy despacio no hay ningún problema. Es la organización que representa los intereses de la industria aeroportuaria frente a los países, a las organizaciones internacionales, pero sobre todo ante la OACI, ICAO. ¿Okay? Por eso nosotros siempre animamos a que los socios de ACI participen activamente en todos nuestros comités, porque de los comités, entre ellos el de medio ambiente, surgen las políticas que nosotros presentamos a la OACI y también con ellos pues establecemos un diálogo para la mejoría de la industria. Tengo una presentación, ¿la puedes poner? ¿La presentación? ¿Sí? Aquí, ok. Bueno. Voy a hacer una pequeña presentación sobre el programa que ha mencionado, que es el Airport Carbon Accreditation. ¿Okay? Este es un programa muy importante para ACI y también para los aeropuertos de todo el mundo, porque realmente es el único programa de acreditación de emisiones de carbono de los aeropuertos a nivel global. Y voy a explicar un poquito en qué consiste este programa. Efectivamente, los aeropuertos del mundo, como ya dijeron los embajadores hoy, se han comprometido con tener emisiones cero en el año 2050. ¿Okay? Emisiones cero, no net zero, o sea, no netas, sino emisiones absolutamente cero en el año 2050. Para ello, obviamente, y por eso pongo aquí esta frase, es importantísimo contar con el apoyo de los gobiernos de cada país, porque los aeropuertos solos, por ellos mismos, no pueden conseguir estas metas. Pero me gustaría ir para atrás y mencionar que ya en el año 2009 los aeropuertos de Europa ya veían por parte de las presiones de la sociedad en Europa de que era necesario el que los aeropuertos tomaran pasos concretos, tangibles, que no se quedara todo en meras palabras, ¿no? Que tenía que hacerse una acción, como digo, concreta por parte de los aeropuertos, y ACI en Europa lanzó el programa Airport Carbon Accreditation en el año 2009. Básicamente, este programa lo que hace es evaluar las acciones concretas que están tomando los aeropuertos para reducir las emisiones de carbono. Y, ¿está bien? Sí.
y reconocerlo de alguna manera, reconocer esos esfuerzos que están haciendo los aeropuertos de una forma creíble. La credibilidad es absolutamente esencial para el éxito de este programa. Y ahora voy a explicar un poquito cómo funciona el programa y por qué digo que la credibilidad es absolutamente esencial. Porque sí, efectivamente, este programa fue creado por los aeropuertos para los aeropuertos, pero no podemos nosotros mismos ser juez y parte. Tenemos que introducir un sistema de gobernanza que realmente garantice este programa y los esfuerzos son auténticos. Porque no sé si saben que ya en estos momentos en algunas partes del mundo, sobre todo en Europa, para conseguir financiación de cualquier obra aeroportuaria, tienen los aeropuertos que demostrar que están tomando medidas concretas de reducción de emisiones de carbono. No les voy a explicar todos los detalles aquí, pero efectivamente hay una estructura de gobernanza con unos evaluadores independientes y un, llamémosle, Board of Directors, que les llamamos Advisory Board, también independiente. Que son estos. El Consejo Independiente está constituido por la Unión Europea y distintos entes en la Unión Europea, por la FAA de Estados Unidos, por la OACI, por el Intergovernmental, no me acuerdo ahora cómo se dice exactamente, pero vamos, los organizadores del COP27 de las Naciones Unidas, y también por una universidad de Gran Bretaña que en Europa está reconocida por toda la labor que hacen en materia medioambiental, ¿no? Entonces, estas son las personas que están dirigiendo el programa. Por cierto, la presentación obviamente está, la hacemos disponible a todos ustedes. Bueno, entonces, antes de que les explique exactamente cómo funciona el programa se basa en unos conceptos muy importantes y sobre todo es el concepto de las scopes, en inglés es emission scopes, yo no sé si se dice scopes, entonces Google Translate funciona bien, entonces, los scopes de emisión. ¿Y qué quiere decir esto? Hay 3 scopes. Está el scope 1, que son las fuentes controladas por el propio aeropuerto. O sea, si yo estoy utilizando gas natural para generar aire acondicionado, es algo que yo puedo controlar, ¿ok? Después están los Scope 2, que es cuando yo compro como aeropuerto electricidad de la red, ¿cómo se dice? La red eléctrica. Yo no sé exactamente de dónde viene esa electricidad. Puede ser de fuentes limpias o puede ser de fuentes que generan emisiones de carbono. Y después está el Scope 3, que son todas aquellas emisiones que no controla el aeropuerto directamente. Por ejemplo, los aviones. Por ejemplo, ground handling. Por ejemplo, los accesos al aeropuerto. El aeropuerto no puede imponer su criterio en esas fuentes de emisión de CO2. Entonces, esto es fundamental para el entendimiento del programa. El programa tiene 6 niveles de certificación, ¿ok? Y les voy a explicar cada una de ellas porque realmente ese es el corazón del programa. De hecho, por cierto, digo, eso es hoy en día, el ACA hoy tiene 6, porque antes tenía 4, ahora son 6 y probablemente en el futuro se van a añadir más. Esto es un programa que está vivo. Bueno, el primer nivel es el nivel de inicio, que básicamente lo que hace es lo que llamamos el mapping. El mapping quiere decir entender cuáles son las fronteras del aeropuerto, qué cosas puede controlar el aeropuerto y entender cuáles son esos niveles de emisiones actuales. ¿Ok? Y obviamente estamos hablando de las emisiones 1 y 2.
O sea, aquellas que puede el aeropuerto controlar más. Obviamente la 1, pero también sobre la 2 el aeropuerto puede hacer cosas. En vez de comprar electricidad, puede instalar paneles solares, por ejemplo, ¿no? Por eso se incluyen los niveles, los scope 1 y 2. Y básicamente aquí lo que hace el aeropuerto es efectivamente establecer ese mapping, decir cuánto se está emitiendo y reflejarlo en un documento concreto. ¿Ok? Eso es el mapping. Después pasamos al nivel 2. El nivel 2 es la reducción. O sea, una vez que ya tenemos el mapping hecho, ahora vamos a decir qué acciones concretas vamos a tomar para reducir esas emisiones de Scope 1 y 2 y vamos a empezar a reducir. Y tienes que demostrar que estás reduciendo esas emisiones. ¿Ok? Eso es el nivel 2. Después pasamos al nivel 3, que llamamos optimización, optimization. Y aquí es ya donde empezamos a ver qué pasa con las emisiones Scope 3, aquellas que ya no tenemos ese control directo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el aeropuerto? Por ejemplo, el aeropuerto tiene que hablar con las empresas de ground handling y decir, ¿te comprometes a poner vehículos eléctricos? ¿Qué pasos concretos vas a tomar para poner esos vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Eso es este paso que llamamos optimización. Después tenemos un paso que es el cuarto, que se llama neutralidad. Es decir, ya hemos visto esas emisiones 1, 2 y 3, pero realmente a lo mejor el aeropuerto ya no puede hacer nada más. Y todavía hay unas emisiones residuales porque son absolutamente necesarias dentro de ese programa. Y aquí lo que tiene que hacer el aeropuerto es el compensar, el comprar créditos de carbono, ¿ok? Para realmente para neutralizar. Y después ya pasamos al nivel 4, que es la transformación, donde realmente es un paso más allá. Ya abrimos ese mapping, vamos más allá del aeropuerto y lo que hacemos es básicamente nos comprometemos con las targets que se establecieron con el Acuerdo de París. ¿Okay? Y son, por ejemplo, cosas como el decir, vamos a compensar en el aeropuerto por los viajes que va a hacer el CEO. ¿Cómo lo vas a compensar? Eso es un ejemplo, ¿no? Y el último nivel, que es el de transición, el 4+, básicamente es, a pesar de hacer todo eso, probablemente todavía quedarán algunas emisiones residuales y aquí lo que vamos a hacer es, de nuevo, compensarlas comprando créditos. ¿Ok? Esto es el programa ACA. Como digo, es el único programa que existe a nivel mundial. ¿Ok? Es un programa que nosotros consideramos que es fundamental para demostrar que existe un compromiso real por parte de los aeropuertos. En Brasil, bueno, ahora voy a mirar cuántos aeropuertos tenemos en el mundo. Tenemos en estos momentos 412 aeropuertos en todo el mundo. Lo interesante de esta slide es que en América Latina y el Caribe estamos al mismo nivel que en Asia y en Norteamérica, considerando que somos solamente una fracción en cuanto al número de aeropuertos. O sea que el trabajo que se está haciendo en América Latina es realmente... Eso podemos harness, the power of... Realmente en América Latina estamos haciendo un esfuerzo realmente importante. Como digo, estamos al mismo nivel que Asia y que Norteamérica. Y de hecho tenemos aeropuertos líderes a nivel mundial en América Latina. En Latinoamérica tenemos 54 aeropuertos, estos son los distintos niveles en los que están, y en Brasil tenemos 9 aeropuertos que incluyen Brasilia, incluyen Salvador, que ya están en nivel 3, exactamente, nivel 3, tenemos BH, que está en el nivel 2, tenemos Vitória, Macaé, Floripa, Río Galeão, Río Santos Dumont, Natal y no me acuerdo si me dejo alguno, son 9, ¿no? Y como digo, bueno, pues de hecho me gustaría mencionar que Salvador y Vinci es una de las empresas Vinci más comprometidas con este programa ACA, a nivel no solamente en Brasil, sino a nivel mundial. Bueno,
Esto es básicamente lo que quería mencionar. Tenemos un montón de publicaciones al respecto, no solamente sobre ACA, sino también sobre todos otros temas de reducción de emisiones de carbono y toda una serie de iniciativas para apoyar todo este proceso, y con mucho gusto estaremos dispuestos a compartir esto con ustedes. Entonces, esto es lo que quería mencionar. Muchas gracias. Muito obrigado, Rafael. Excelente apresentação e é com alegria que a gente vê que a nossa região é um exemplo para o mundo, né? Com esses 54 aeroportos já certificados. Passo agora a palavra ao Júlio Ribas, diretor-presidente da Vansi, Aeroportos Brasil. Antes da apresentação, eu perguntei ao Júlio, é Vansi, 20, Vinci? Aí ele me contou que originalmente era para homenagear o Leonardo da Vinci, então seria 20, mas que o normal é se chamar Vansi. Então, diretor-presidente da Vansi. São mais de 50 aeroportos no mundo administrados pela Vansi, sendo 8 no Brasil. Inicialmente aqui no Brasil com Salvador, e agora o Júlio tem um grande desafio, que é administrar 7 aeroportos na Amazônia Ocidental. Júlio, por favor, nos conte um pouco sobre a política ambiental da Vansi, certificações, a visão e perspectivas. Bom, primeiro, obrigado por todos que estão aqui. Usar alguns segundos do meu tempo para agradecer ao Fábio por organizar esse evento, ele, a equipe, os patrocinadores dele. É um marco muito importante. Coincide com a declaração oficial que chegamos a 8 bilhões de pessoas no planeta, o que aumenta a responsabilidade, né? Aumenta a responsabilidade de cuidar do planeta. A Vansi, ela atua em vários setores, o setor de construção, o setor de energia, o setor de concessões. É uma empresa que está em 120 países, são mais de 220 mil colaboradores, então toda e qualquer política que a Vansi abrace e desenvolva, ela acaba tendo uma reverberação efetivamente mundial. E no caso de aeroportos, nós estamos em mais de 12 países, né? Então, no caso, além do trabalho que a gente faz no Brasil, é um trabalho mundial, é uma política mundial, é uma política que é avaliada nos planos de desenvolvimento de carreira dos executivos, na dotação do orçamento. Quando nós iniciamos o trabalho de Salvador, nós tínhamos as obrigações contratuais com a ANAC. Então, havia um investimento significativo para se cumprir o contrato e num prazo bastante exíguo. E se não fosse cumprido, poderia gerar multas e outras penalidades. Apesar de toda essa pressão existente, ao mesmo tempo, nós iniciamos os processos necessários a transformar Salvador em um aeroporto sustentável. Eu gosto muito de dar o exemplo que, antes de assumirmos, a competição é forte, mas a gente não perde a... Você sabe que, quando caiu um raio, minha mãe dizia que o Papai do Céu estava bravo. Quando você falou, eu falei, o que ele disse? Mas vamos lá. Então, quando nós assumimos, 70% dos dejetos do aeroporto eram eliminados no Rio Joanes, que é um rio importante na região. Lá na região. A nossa primeira entrega não foi nenhuma entrega relacionada ao contrato. Foi uma estação de tratamento de efluentes e que basicamente transformou em zero. Nenhuma gota ia para o rio. E a gente tem um sistema de recirculação. Nosso aeroporto, hoje, é o primeiro aeroporto do Brasil com zero aterro. Nada vai para aterro sanitário. Nada vai para aterro sanitário. Mas onde entram as certificações nisso? Eu acho que as certificações, elas conferem uma respeitabilidade, uma legitimidade. Então, o fato de termos sido o primeiro aeroporto AK3 acaba sendo um reconhecimento da consistência das políticas, não é? Vocês mesmos mencionaram a questão do financiamento. Hoje é um item importante para a obtenção de financiamentos. Então, há uma lógica virtuosa no processo. Ao mesmo tempo que a gente não está poluindo um rio em Salvador, a gente está causando um benefício econômico que privilegia os acionistas, privilegia os passageiros também, porque um aeroporto que é saudável financeiramente tem a condição de refazer os investimentos para constantes melhorias. Então, para mim, é o maior círculo virtuoso que existe.
Eu tenho muita alegria de trabalhar nesse setor e trabalhar nos aeroportos, trabalhar para a Vancy, porque eu digo que assim, aeroporto é um trabalho onde você praticar o bem recompensa duplamente, moralmente, mas recompensa também naquilo que você se propõe a fazer profissionalmente. Então, de novo, as certificações são importantes, não é uma questão de ego, não é uma questão... A gente vai ver essas intempéries. Vocês não estão notando, mas aqui está chovendo, não tem problema. Hã? Tá bom. Bom, voltando à questão da política ambiental, nós não paramos aí. Agora nós temos 7 aeroportos na região amazônica, nos quais nós vamos basicamente repetir todo o processo feito em Salvador. E isso a gente entende que é extremamente importante. Isso é extremamente importante para uma região que é tão afetada e que precisa de tanta atenção. É isso? Continuamos? Não? Pessoal, nós vamos fazer uma pausa de 5 minutos. Por conta dos equipamentos eletrônicos, tem uma garoa aqui sobre o palco, para o pessoal poder dar uma inspecionada e proteger o material. Tá bom? Até já.
Pessoal, vamos retomar então. Seria interessante a gente saber para onde foi toda essa água, né? Acho que dá para abastecer os banheiros do aeroporto aí pelo menos por uns 2 meses aqui. Bom, a gente teve então a apresentação do Rafael Echevarne, diretor regional da América Latina e Caribe da ACI, que nos contou um pouco sobre a Airport Carbon Accreditation, a ACA, e aí nós ficamos sabendo que há 54 aeroportos já certificados aqui na nossa região. E ele falou uma palavra bastante interessante e importante para a nossa causa aqui da sustentabilidade. Ele falou em credibilidade e logo em seguida nós passamos para o Júlio, da Vansi, que falou uma outra palavra bastante interessante. Ele falou sobre respeitabilidade, ou foi o contrário? Exatamente. Bom, Júlio, eu queria saber se você quer complementar o que você estava falando sobre o seu aeroporto, os desafios agora da Amazônia Ocidental. E em seguida a gente passa para a Andréa, que eu vou fazer a apresentação logo em seguida. Não, vou fechar. Ele falou para eu complementar, porque eu contei para ele a piadinha de faz muitos anos que eu fui a Recife, tem aqueles meninos que são os guias turísticos, e eles começam, quando o Maurício de Nação, não sei o quê, aí se você interrompe, eles têm que começar tudo de novo. E ele ficou um pouco preocupado que eu fosse começar desde o início da história. Não, acho que, apesar das intempéries, do olhar desesperado de vocês, que o painel fosse cair sobre a nossa cabeça, o que eu aprecio muito, que mostra que vocês se importam com o nosso bem-estar, versus estarem filmando para poder postar no TikTok. Eu ficaria preocupado se tivesse todo mundo filmando. Por que eles estão me filmando? Não vai ter nada para o TikTok daqui. Então, mas eu ficaria preocupado se eles estivessem filmando, na expectativa que caísse. Não, eu só queria finalizar dizendo aquilo, reforçando o que eu disse. Esse sim eu vou ser repetitivo. É muito satisfatório você trabalhar num negócio onde fazer o bem compensa em várias esferas. E eu só acho, e a gente tem a pessoa certa aqui à frente da associação, em que vai nos ajudar a fazer isso cada vez mais. Já diziam no México, quem põe o ovo tem que cacarejar. É feio cacarejar quando você não põe o ovo, é feio você falar de um feito que você não fez. Mas nós, os aeroportos todos, não só Salvador, a gente viu vários aeroportos no Brasil certificados ACA. Em seu momento vão chegar a 3, nós vamos chegar a 4, todos vão chegar a 4 e assim por diante. Porque, além de tudo, a gente vive um ambiente da concessão que, num histórico, não só no Brasil, mas em outros países, você tem, às vezes, ondas, onde, às vezes, os poderes concedentes, o governo, falam, a gente precisa das concessões. Uma vez que tudo é feito, começa a dar aquela coceirinha de, não, acho que agora a gente vai operar esse negócio aí. Aí os contratos vão terminando, isso quando esperam os contratos terminar. Qualquer referência a uma certa linha de uma certa cor em uma certa cidade de um certo estado carioca é mera coincidência, mas é verdade, às vezes coça a questão de vamos encampar, está tudo feito já. E a gente precisa provar que as concessões não são só para ganhar dinheiro, elas oferecem um retorno legítimo à sociedade. E a gente precisa, Fábio, você sabe como fazer isso, buscando em todos os setores da sociedade, cada vez mais fazer essa propaganda legítima, verdadeira, de que as concessões vieram para ficar e vieram para contribuir. E que o nosso valor dentro da infraestrutura supera a questão de oferecer infraestrutura, supera oferecer melhores condições de mobilidade, mas a gente está impactando a sociedade de forma extremamente positiva. Então, acho que era esse o recado. E, de novo, a pergunta tinha sido sobre certificações. As certificações garantem que é legítimo, que é reconhecido e não é auto-outorgado. Que um outro ente vem e diz que o trabalho foi feito. Então, a gente espera continuar fazendo esse trabalho. Esse é um trabalho interessante porque há alguns setores que você torce pela quebra do seu concorrente. Se a fábrica do concorrente fecha, eu vou poder vender mais do meu produto para consumidores. O nosso ambiente de concessão, não, você torce pelo sucesso do outro operador. O avião decola de um aeroporto e vem para o nosso, decola do nosso e vai para o outro. E é preciso que o outro seja eficiente também para nós sermos eficientes. Então, a gente torce, inclusive, todos os êxitos que a gente tem em Salvador, eles sempre são abertos. A gente continuamente conversa com outros aeroportos, compartilhando a experiência, como é que a gente chegou no aterro zero e tudo mais. A ideia não é nenhuma reserva de sucesso de mercado, é continuar compartilhando.
Tá? É isso. Obrigado e a gente recebe. Muito obrigado, Júlio. Bom, pessoal, a nossa terceira apresentação, eu convido a Andréa Mello, ela é chefe da Divisão de Desenvolvimento de Programas de Acreditação do Inmetro. No âmbito de sua ampla missão institucional, o Inmetro objetiva fortalecer as empresas nacionais, aumentando sua produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade e da segurança de produtos e serviços. Andréa, por favor, nos conte um pouco desse trabalho do Inmetro e qual o papel que vocês têm na questão das certificações ambientais. Bom, já foi. Obrigada, Virgínio. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, Fábio Carvalho, pelo convite. É um prazer, em nome do nosso presidente Marcos Gerson, eu gostaria de dizer que a gente fica muito feliz em ter essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da nossa atividade e esclarecer um pouquinho da nossa missão. O Inmetro tem um relacionamento muito próximo da indústria e do setor produtivo e nós queremos sempre ampliar esse relacionamento. Então, parte ali da nossa missão é para refletir que nós estamos em busca de maior aproximação ainda. O nosso presidente costuma brincar que nós queremos que os senhores e as senhoras, os representantes da indústria, ganhem um Oscar de ator principal e nós vamos ganhar o Oscar de ator coadjuvante. Nós queremos estar sempre trabalhando ali nos bastidores para fornecer para a indústria e para o setor produtivo a base aí tecnológica que precisa. Tá? Bom, vou ficar um pouquinho em pé também, que eu acho que eu fico um pouquinho mais à vontade para passar aqui a apresentação. Foi? Foi. Que foi diferente. Bom, então vamos abordar um pouquinho da nossa história do Inmetro, Acho que não sei se todos conhecem, mas pelo menos já ouviram falar. É bem rapidinho um slide, falar um pouquinho de alguns conceitos ligados à certificação e acreditação e reconhecimento internacional, a certificação ambiental nesse contexto e as perspectivas futuras que nós estamos ali não só vislumbrando, mas também observando os sinais que o mercado nos dá. O Inmetro foi criado em 1973, atendendo a demanda de um sistema de metrologia, normalização e qualidade. Nós somos uma autarquia do governo federal, hoje vinculada à Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade, ligada ao Ministério da Economia. E nós somos uma agência executiva, uma secretaria executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que a gente chama de Conmetro, que é um conselho que reúne vários ministérios e agências reguladoras. A nossa atividade vinculada à certificação ambiental, ela está relacionada aqui, a uma coordenação, que é a coordenação geral de acreditação, mas o Inmetro tem outras atividades também para apoiar a indústria, como a metrologia científica, a metrologia legal, avaliação da conformidade e várias outras. Falar um pouquinho do conceito. O que é para nós, no Inmetro, essa certificação? Quando a gente imagina uma certificação, quase todo mundo já ouviu falar na ISO 9001. Eu tenho a ISO, minha empresa tem a ISO, aquela empresa tem a ISO. Aí a ISO, que é a Organização Internacional de Normalização, acabou quase que virando um sinônimo para a ISO 9001, que é um sistema de gestão. Além desse sistema de gestão, tem outras várias normas ISO, e a gente também destaca a ISO 14001, que é a norma de sistema de gestão ambiental, que foi para a gente onde tudo começou. Uma empresa ela pode adotar práticas que são boas práticas, que estão descritas em normas internacionais ou até nacionais. Aqui, no caso, essa prática está descrita, por exemplo, nós demos aqui um exemplo tanto de sistema de gestão da qualidade, quanto de sistema de gestão ambiental. Então, essa empresa
como já acabou de ser dita, ela pode tanto se autoavaliar, se autodeclarar, eu tenho um sistema de gestão, eu tenho certificação ambiental, eu tenho uma série de controles. Isso é muito bom. Mas existe um outro formato que é a independência, que ajuda a dar a credibilidade, que ajuda a dar a confiabilidade, quando essa avaliação é feita por uma organização que não é parte daquele resultado. Ela simplesmente avalia e confirma se aquele resultado está chegando aonde se quer chegar. E aí a gente chama das certificadoras, fazem a certificação. E aonde está o Inmetro nisso? O Inmetro está aqui, fazendo o reconhecimento que essas certificadoras, que essas várias empresas são competentes para fazer essa verificação nas indústrias, nas fábricas, em qualquer fornecedor. E ali a gente entra, então, com o conceito de acreditado. Todos esses conceitos não são do Inmetro, são das normas ISO. Nós seguimos essas normas e, logo adiante, vocês vão poder ver do porquê que nós seguimos essas normas. Então, o que diferencia uma certificadora, né, no mercado, para a sociedade? Diferencia ela está acreditada. E a acreditação é um reconhecimento formal de que ela é competente para fazer aquela atividade e de que ela faz com imparcialidade e tem uma operação consistente para gerar uma perenidade ali naquele serviço. O processo de acreditação é um processo relativamente simples. O que vocês estão vendo aqui nessa tela é o que é adotado globalmente, mundialmente. Nós não inventamos a roda, tá? Ele é voluntário. Se uma empresa quer se tornar uma certificadora, ela vem até nós, né? Ela vem buscar essa atividade, passa por essas etapas, é um processo administrativo e também técnico. Nós contamos com avaliadores, especialistas, auditores, peritos para nos auxiliar nessa atividade. E aqui está um pouquinho da explicação do porquê que a gente segue a normas ISO, porque nós temos todos esses reconhecimentos internacionais que são reconhecimentos baseados em avaliações técnicas. Então, o Inmetro audita, mas também é auditado. Nós recebemos periodicamente vários peritos internacionais que vêm checar o nosso processo, que checam se nós estamos cumprindo tudo isso ali que dizemos que vamos cumprir. E esses reconhecimentos são Cooperação Internacional de Laboratórios, AILAC, Fórum Internacional de Acreditação, o IAF, a Cooperação Interamericana de Acreditação, da qual eu estou à frente nesse momento, a Agência Mundial Antidopagem, e o que está relacionado ao aeroespacial, né? A agência é o Grupo da Qualidade Aeroespacial das Américas, que está vinculado ao Grupo Internacional. Também é reconhecido na área de segurança de alimentos, também de um protocolo europeu chamado Global Gap, e também somos reconhecidos como autoridade de monitoramento das boas práticas de laboratórios pela OECD. Isso significa que os certificados e os resultados que são emitidos pelas certificadoras acreditadas pelo Inmetro, eles podem ser aceitos mundialmente, porque assim como o Inmetro está representando o Brasil nesses fóruns internacionais, nesse âmbito, vários outros países, várias outras economias também estão. Então, nós aceitamos mutuamente os resultados uns dos outros. Em termos de número, nós hoje oferecemos 10 modalidades de acreditação diferentes. Hoje nós estamos falando da certificação ambiental, mas a gente tem várias outras modalidades, inspeção, ensaio de laboratórios, e organismos de verificação também de inventários de gases de efeito estufa, temos vários. Hoje nós temos 2.978 clientes, são 2.978 organizações acreditadas e seguimos crescendo, que é um bom sinal. Fazemos 7.100 mendes de avaliações por ano. Temos 71 profissionais do nosso staff, mas contamos com 1.050 avaliadores e especialistas externos, tanto da área privada quanto do setor de governo, que vão nos ajudar a cobrir essa diversidade de escopos que nós atuamos. Bom, aqui está um pouquinho mais do foco da nossa questão de hoje, que é falar um pouquinho da certificação ambiental. A gente pode ver nessa linha do tempo. Na década de 90, a gente teve muita iniciativa
que sinalizou nesse sentido. E foi quando nós tivemos a nossa primeira certificadora acreditada para sistema de gestão ambiental. O foco era realmente só o meio ambiente, como que aquela empresa interage com aquele meio ambiente na localidade em que ela está baseada. Nas décadas de 90, a gente teve Protocolo de Kyoto, Eco 92, em 95 foi a primeira COP, a COP 1, né, em Berlim. E, passando aqui para os anos 2000, nós saímos de uma certificadora, tem que ler aqui, para 25 certificadoras acreditadas em 2010. Então, ao longo aí de um pouco mais, uns 15 anos, a gente teve essa ampliação nessa atividade. Também começamos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em 2015. Então, nós vamos vendo que essa certificação ambiental, que está muito vinculada à sustentabilidade, nós vamos vendo que esse conceito de desenvolvimento sustentável ele vai se ampliando. Mais do que a questão ambiental, nós estamos agora incorporando, e percebemos isso do mercado, também o pilar social e o pilar de governança. Ainda não temos isso ainda convergindo, mas nós acreditamos que isso vai ser um caminho. Também um outro dado interessante, que aí vocês podem ver aqui, tem a fonte, que é da ISO, existia em 1.800 certificados ambientais no Brasil, em 2004, e no mundo eram 90.500 certificados. Já em 2021, a pesquisa mais recente da ISO, nós temos aqui no Brasil 2.957 e no mundo 420 mil certificados. Hoje nós temos 14 organismos de acreditados que fazem verificação de inventário de gases de efeito estufa, que foi também algo totalmente novo, que veio em função de todas essas atividades vinculadas às mudanças climáticas. Estamos preparados para fazer também a acreditação no CORSIA. É um trabalho que está sendo feito junto com a ANEAA. A ANEAA já faz essa atividade hoje. E, para o Brasil, existe uma obrigatoriedade a partir de 2027. E a gente está percebendo essa demanda nesse foco, também no social e também em governança. Nós estamos atentos ao que está acontecendo exatamente nesse momento no Egito, com a COP27. Nós achamos que isso vai ser fortalecido nesse sentido. Inclusive, os representantes do Fórum Internacional de Acreditação, no qual nós somos membros, também estão participando da COP27 e, com certeza, vão trazer as novidades e novas diretrizes para a nossa atuação. Bom, finalizando, me pediram para falar um pouquinho sobre a perspectiva. Então, a perspectiva ela é muito mais do feeling, do que nós estamos observando e o que nós esperamos encontrar aí nos próximos anos. Nós estamos vendo novas oportunidades. Os conceitos estão ficando mais abrangentes. Hoje, a sustentabilidade, né, também perpassa pelo ser humano. Junto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está também a inclusão, está também a questão do gênero. Então, tem várias atividades. Um aeroporto sustentável precisa ter uma acessibilidade para também recepcionar aqueles que necessitam. Então, esses contextos, da onde a gente saía da ideia do 14.001, do meio ambiente, nós estamos vendo que esse meio ambiente não é só aquela parte do verde, do carbono, envolve também o ser humano e envolve não só uma governança, mas uma boa governança, porque governança todas as organizações têm que ter de uma forma ou de outra. Mas, às vezes, a gente se depara com algumas situações que aquela governança escapou para algum lugar e a gente vê algumas notícias na mídia que não são tão boas, em algumas grandes organizações, até onde a gente não esperava. Então, o conceito que a gente também está trabalhando é da boa governança. Quais são os princípios que são necessários para que esses elementos se integrem e gerem um bom resultado para a sociedade, né?
E ali a gente vê a consolidação do CORSIA, porque a consolidação sob a perspectiva da acreditação, de que isso vai se ampliar utilizando, isso já é feito, a Europa já utiliza, porque eles têm metas já antes nossas, obrigatórias, então já utiliza, os Inmetros da Europa fazem essa acreditação. Os combustíveis sustentáveis, nós estamos também vendo que isso também está sendo uma demanda, como que você certifica, como que você verifica, como que isso pode ser demonstrado para a sociedade, e os programas de eficiência energética, que estão cada vez mais se ampliando com as energias renováveis. Eles já existem no nosso país desde a década de 80, mas têm se ampliado nesse sentido. E essa visão integrada, como se costuma falar, não existe o planeta B, nós temos um planeta A. Ele é tanto, né, para não só a visão externa do meio ambiente, mas nós que estamos inseridos nele. Bom, acho que era esse meu recadinho. Está aqui meus contatos. Foi um prazer. Obrigada. Muito obrigado, Andréa. Excelente apresentação também. Bom, estamos bem adiantados no tempo, né? São quase 7 horas da noite. Eu vou fazer uma pergunta rápida para cada um dos nossos painelistas. Eu começo, Rafael, a certificação ACA, como é a periodicidade dela? Por exemplo, um aeroporto que hoje decide obter essa certificação, ele vai passar por uma primeira auditoria, que seria um gap analysis. Quanto tempo dura a auditoria? São 5 auditores, 5 dias, como é a IOSA, por exemplo, e qual a validade para ele aplicar para subir de nível? Bueno, depende del nivel que estás. O sea, el primero, por ejemplo, tienes que mostrar toda una serie de información que has ido recopilando durante el tiempo, y eso pues lleva ese tiempo, ¿no? Y se presenta, se evalúa, y entonces ya pasas a cumplir el nivel 1. Después pasas al nivel 2. No está limitado en el tiempo. Creo que para el nivel 2 no hay un límite, sino que tú tienes que demostrar que efectivamente estás reduciendo esas emisiones, y así uno a uno. No hay límite en el tiempo, pero sí que cada año tienes que cumplir con lo que tú has dicho que vas a hacer. Realmente eso es importante. Tú te marcas el camino, y tú tienes que demostrar que estás haciendo lo que tú has dicho que ibas a hacer. Muito obrigado, Rafael. Júlio, você tem um grande desafio, principalmente na parte de obras nos aeroportos da Amazônia Ocidental, né? Os desafios principais estão na logística, mas nessa área da certificação ambiental, você nos disse que vai levar os ensinamentos do aeroporto de Salvador para os aeroportos daquela região. Você já tem isso dimensionado no tempo? Porque eu conheço bem a região amazônica, estive lá, vivi lá 2 anos, voei, acho que por toda a região, e a gente vê que muitas vezes a cultura do povo local é atrelada a jogar o lixo do lado da sua casa, vive numa palafita e tal. Então você vai ter um desafio cultural também. Como é que você espera vencer isso? E como eu perguntei anteriormente, como você está dimensionando isso no tempo para ter os aeroportos da Amazônia certificados também, no CAC? Nós não colocamos um objetivo extremamente rígido de tempo, mas há um aprendizado. Aliás, eu até menciono, agora a gente está no processo de certificação de 14.001. É importante também, embora seja muito importante o ACA, mas a gente tem que cobrir outras certificações. E eu menciono 14.001 porque quando começou o esforço no aeroporto de Salvador, e está em caminho, houve algo que eu disse para a liderança nossa do esforço, não pode ser tão rápido que a gente consiga um diploma na parede, mas não esteja estabelecido na cultura da organização, mas não pode ser tão lento que perca atração, que perca entusiasmo. Foi assim com os níveis ACA que a gente foi conquistando, vai ser assim com 14.001 e com outros certificados também. Então, existe um tempo também, relembrando, a gente são 7 aeroportos com obras, com prazo de entrega previsto para
outubro de 2024, então a gente tem que balancear todas as coisas. E de novo, a gente não divorcia o bem realizado, o negócio, e várias das iniciativas, sinceramente, elas redundam em economias também. Foi o caso da nossa usina fotovoltaica, foi o caso de uma iniciativa que a gente teve, que concorreu a um concurso dentro da própria Vinci Mundial e ganhou, que foi a recuperação da água, do ar-condicionado, aquela do gotejamento. É significativo, o payback foi de 4 meses do investimento feito. Então, além de tudo, de novo, é bom negócio investir É economia circular, né? É bom negócio investir em meio ambiente. Então, acho que o que eu deixo aqui não é uma questão de data, mas é esse pensamento. Nem tão rápido que seja só para o show, só para botar um diploma na parede, só para botar um selinho no seu site dizendo Salvador, aeroporto mais sustentável do Brasil, mas não tão lento que perca a tração e se comece a ficar enterrado entre outras prioridades. Muito obrigado. André, a acreditação do Inmetro tem uma validade? Obrigada pela pergunta. Bom, ela não tem uma validade. Hoje, nós temos um ciclo de acreditação, que são de 5 anos. As organizações são avaliadas anualmente e renovam o ciclo após um período de 4 anos. E enquanto elas tiverem interesse, estiverem se mantendo e demonstrando que são competentes, elas estão acreditadas e a validade e a confirmação é vista no nosso site. E mais uma, que você foi muito rápida. Vocês têm planos para acreditar organismos internacionais? Mais do que planos. Hoje nós temos organismos internacionais acreditados. Tá? Não é a nossa política, porque a nossa política é de cooperação, assim como qualquer outro organismo de acreditação, mas por alguma razão de mercado ou de regulador, aquele organismo fora do Brasil, ele solicita acreditação. Nós temos na China, temos nos Estados Unidos, temos no México, temos em Portugal e na Espanha. Bom, pessoal, acho que com isso a gente encerra o nosso workshop, o primeiro do evento. Eu saio daqui muito feliz de ter tido a oportunidade de escutar mestres do assunto, cada um na sua área. Foram muitos conhecimentos bastante interessantes para a nossa atividade. E repito 2 palavras que eu gravei aqui: credibilidade, respeitabilidade. Gostei muito do que a Andréa disse. Nós, nessa indústria, somos todos coadjuvantes. Na realidade, os protagonistas são os nossos passageiros, que passam pelas nossas mãos todos os dias, aos milhões. E o Brasil tem um potencial gigantesco, gigantesco. Apenas pouco mais da metade da população em números voa anualmente no Brasil. Estados Unidos e Europa, 2,5% a população que conseguem acessar voos. Então, o nosso desafio é enorme, precisamos andar de mãos dadas e nós vamos chegar lá. Muito obrigado, graças ao trabalho de gente como vocês. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Em nome de toda a organização do evento, agradeço a participação do senhor Rafael Echevarne, diretor regional da América do Sul e Caribe do ACI, do senhor Júlio Ribas, presidente da Vinci Aeroportos, da senhora Andréia Mello, chefe da Divisão de Desenvolvimento de Programas de Acreditação do Inmetro, e do nosso moderador, senhor Virgínio Corrieri, diretor de Segurança Operacional e Operações da ALTA, que prestigiaram o ANM 2022. Chegamos ao final do primeiro dia do Airport National Meeting 2022. Com os cumprimentos da ANEAA, agradeço nossos patrocinadores, palestrantes e moderadores convidados. Mas, sobretudo, agradeço você, participante, seja presencial, seja assistindo pelos canais oficiais de transmissão na internet, que esteve conosco e acompanhou toda a programação. Muito obrigada também aos apoiadores institucionais do ANM 2022, que acreditaram no alcance e qualidade da nossa agenda, contribuindo desde o início para a divulgação do evento. ABAR, ALTA, IATA, ABSATA, ABAG, ACI, ANCAB, ANTF e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Distrito Federal e nossos apoiadores, Aviation TV, Arion e 29 Horas.
Nos vemos novamente amanhã, quinta-feira, a partir das 9 horas, com a abertura do credenciamento. Lembrem-se, a programação completa do evento você encontra no site www.anem2022.com. Uma excelente noite a todos e até amanhã.